action of the other respiratory muscles, principally external intercostal muscles, supplied by the intercostal nerves, and either of them can continue tidal inspiration. Respiration may be labored, but they can continue and maintain the blood gases so that the individual can remain alive. Normal expiration is a passive process and it is manifested by this graph, mind by this graph. Expiratory work is AXBZA, this one, and it falls within this AXBCA. There is the elastic work. That is, whenever there is change in the state, gain of the static energy, like when you take something over the surface and it gains the energy and you then simply lose it, it will go according to this kinetic energy that is generated during movement. Similarly, this is the work and falls within this elastic work. So the remaining part, A, Z, B, C, A, they are lost as heat. And the compliance line is AXBCA. Compliance of the lungs, that is volume change divided by the pressure change. Compliance is given in your good texts that it is due to total respiratory system, compliance of the total respiratory system, and also compliance of the lungs and the chest wall. Relaxation volume, we discussed the other day the relaxation volume of the total respiratory system, and it is at the end of the volume, at the end of the normal expiration, there is the functional residual capacity. Clear? And 70% of the vital capacity is the resting point of the thoracic wall, chest wall. And there is a tendency of the lungs to collapse in response to the elastic fibers, and also by the surface tension of the lining film. Yeah. And there is a tendency of the chest wall to expand. And at the point of functional residual capacity, both tendencies are equal and opposite. Suppose in case of a lung, if you consider, there is the chest wall. Lungs has a tendency to collapse, but it has the tendency to expand. And at the functional residual capacity, they are equal and opposite. So, and this is responsible for maintaining also the negativity in the pleural cavity. Suppose whenever there is development of pneumothorax, air enters into the pleural cavity. Air enters in the pleural cavity. Then what occurs? When air enters into the pleural cavity, then this lung collapses and the chest wall will spring up. It is the collapsed lung, and it becomes zero pressure. Whenever there is some breach in this boundary, it may be due to spontaneous pneumothorax, air is coming from the lungs, diseased lung, or by some gunshot wound or any form of intervention. Whenever air enters into it, then the lung collapses and further tendency is not there, so it will spring up. And up to which extent?
70% of the vital capacity. 70% of the vital capacity. Clear? 70% of the vital capacity. It will expand. In emphysema, this type of things, in emphysema, there is loss of the elastic tissues within the lungs. And also the alveolar septums do rupture. So small alveoli are converted into large bulla. Whatever it may be, then there is tendency, inward tendency to collapse is reduced. So the chest wall can expand. So barrel shaped chest is seen in case of emphysema. Barrel shaped chest. Yes. Barrel shaped chest. Yeah. Barrel shaped chest. Now this compliance of the lungs and compliance of the total respiratory system and compliance of the chest wall, they are not same. In case of total respiratory system, if you consider, it is 200 ml per centimeter of water or so, total respiratory system. But it is different from the lungs to some extent. Different from the lungs. And they are related inversely. Inversely, you will find in some text. Transmural pressure, the term is used, that is the cavity by outside. Outside. If you consider the case of total respiratory system again, I am drawing this here. It is the chest wall. Chest wall. It is the alveolus. It is the pleural space, and it is the outside. It is the outside, ambient atmosphere. So its pressure is barometric pressure, PPL and P alveolar. Of the total PTR, total respiratory system, intramural pressure is equal to P alveolar minus PB. So P alveolus minus blood pressure is the transmural pressure of the lungs, and this minus this is this chest wall. And if you divide this side and this side by the volume change, tidal volume or volume change, simply delta V, if you consider, that is the delta V. So we will find the reciprocal of the compliance, So 1 by compliance of the total respiratory system is equal to 1 by the compliance of the lungs plus 1 by this compliance of the chest wall. This type of relation is given in some texts, but they do not explain in this way, and they think that the readers are intelligent enough to go in between the lines and have every concept gathered in this way. So these values are different to some extent, but total respiratory system, where it is more steep, and there is this 200 ml per centimeter of H2O. There is a term pulmonary resistance that comprises of airway resistance plus tissue resistance, that is reciprocal of this airway pulmonary resistance, and that is also given
in your text. Now, from here we can have some understanding that is the compliance depends upon principally two factors. Two factors, one is the elastic tissues, the histological structure within the lungs, it has a tendency to collapse, and also it is aided by, that is the surface tension of the fluid lining, and the surface tension of the fluid lining or this within the lungs, the fluid surface tension is lower than that of the water, lower than that of water or plasma, lower, much lower, and it is beneficial, and it is also important for your examination. What is pulmonary surfactant? What is its action, composition, action, and also clinical implications. Pulmonary surfactant. Surface tension has a dimension of force divided by the unit distance. Dyne divided by centimeter. You can remember from your higher secondary text, surface tension measurement. Due to surface tension, there is rise in the water level within the capillaries, and descent of the mercury level within the capillary. Surface tension is responsible for not allowing water to enter through the umbrella during rains. It is obstructing water. It is due to surface tension. And common examination can have you and given in the physics text, and you will have some idea how it is operating. In the physics there is a common experiment. Suppose there is a ring of metal, a metal ring, and whenever then you take it is wet with a soap film, সাবানের ফেনা মধ্যে চুবিয়ে নেওয়া হলো. It has a lining of foam of soap, and if you put a thread, and it will take whatever may be its this dimension. But if you then you rupture on one side, you will find that then it will have this type of appearance. And here there is the soap film, and here is the empty. So something is drawing in this direction. বোঝা গেছে? সাবানের ফেনার মধ্যে রিংটা তুলে দিলাম, তারপর একটা সুতো ফেলে দিলাম, এবার একটা সাইড ফুটো করে দেখা গেলে পরে এই অবস্থায় চেহারা। There is something is pulling it, and it is the surface tension, and per unit length if you consider, then it is the dimension. These are all easy things. You can excuse me for remembering this silly experiment, but it gives some permanent impression. The dimension is dyne per centimeter. And in the water, in case of water, it is 70 dyne per centimeter. In case of water, it is measured. In a particular temperature, it is 70 dynes per centimeter. But it is much lower in case of there is the fluid lining the alveolar surface, and it is due to presence of lipids and phospholipids, proteins mainly. Yeah. And it is and its function is depend upon the cross-sectional area, and it has been proved by the experiment. Suppose you take a trough,
filled with some fluid, and there is a barrier which you can move, and there is a pressure measuring device, just dipping below the water level. Surface tension measuring device, and it is variable, Clear? Suppose you take water in this case, simply water, distilled water in this case, and you can draw, it is according to that is the percentage of length covered by moving this barrier, on both these sides. And whatever it may be, you will see that it is, in case of water, it is independent of the surface area. In case of water, it is 70 dyne per centimeter. And when you use detergent, common detergent, and it is low, suppose it is some value, so given, there is the increase and decrease. It is 10%. There is this length, total length of this draft. And there is during increase, decrease, it is following the same line. But whenever you take the pulmonary extract, lung extract, you will find this type of figure. It is increase the surface area and it decrease the surface area. But they are not falling in the same line as in case of detergent or water. So there is hysteresis, and it explains well what occurs during, there is the inflation and deflation of the lung. That is, the force required is different during inflation and deflation. And during deflation, the compliance is to some extent more than that of the during inflation. So that the concentration of the molecules, whenever there is less concentration of molecules, when you move in this direction, then this figure, increase in the length. And whenever there is decrease in the length in this direction, there is reduction in the there is concentration of the molecules do increase, and there is, so it is depends upon the surface area available. Its concentration over the surface lining film. And it is beneficial in every respect. Now, the surfactant, the principal chemical is a phospholipid, dipalmitoyl phosphatidylcholine, DPCC. Phosphatidylcholine, DPCC. Dipalmitoyl phosphatidylcholine. At 1 and 2 position of the glycerol, there is the palmitic acid. And there is phosphoric acid moiety at the 3rd position, and along with, it is even with the choline, phosphatidylcholine. And it is 62% is this, 62%. Other phospholipids, they are, suppose they are 10%. Phosphatidylglycerol, it is 13%.
neutral lipids, suppose it is 5%. There are some proteins, 8%. Carbon dioxide, carbohydrate, 2%. And they can vary, because I cannot memorize everyone in detail. But this is important that I can remember exactly. So you have to consult book to rectify this. So it is a query I have given. Some part I leave for you to find the defects and to have the permanent impression in your mind. Okay. So these numbers you can check, or you will find in the text. 62%, more than 60% is phosphatidylate, and this is the principal substance. And what are the function of this surfactant? It is, before going to surfactant, there is this cellular source, type 2 pneumocytes. Type 2 pneumocytes are responsible for their production. Type 2 pneumocytes. Type 2 pneumocytes. Type 2. Type 2 pneumocytes. Type 1 and type 2 pneumocytes are almost numerically same. But type 1 pneumocytes, their surface area is more. Their surface area is more. They are squamous type of cells. But these are granular cytes. It will cover very little part of the surface epithelium. And they form these surfactant molecules. Some proteins are produced. And these phospholipid molecules are synthesized. And this route of synthesis, and it is the interest of biochemistry, and how there are 3 pathways by they can be synthesized. We are not much interested in this. And within the rough endoplasmic reticulum, proteins are also formed. And there are 4 types of protein. And these lipids, proteins along with small amount of carbohydrate, they form lamellar bodies. And they come outside the cell at the luminal space as tubular myelins. And the proteins that are liberated, surface protein A, B, C, D, and they somehow help their spread. And so to some extent, they are reuptake by these epithelial cells. And these proteins are also important, and due to mutation of some surface proteins, there may be lung fibrosis also. And they help in the process of spreading. At the same time, recovery of this, reuptake by the type 2 pneumocytes. Some have some action like immunity, like surface protein D, surface A. They are related to natural immunity, collectin family, and they are related to natural immunity. And they reduce the surface tension, and the reduction is surface dependent, and they also give rise to stability of the alveoli. You are familiar with these soap bubbles, and their existence is very transient. এটা সবারই উপলব্ধি আছে। সাবানের ফেনা যখন তৈরি হয়, খানিকক্ষণ পরে দেখা যায় সাবানের ফেনা হয়ে গেছে, উদ্বায়ী হয়ে গেছে, অস্তিত্বহীন হয়ে গেছে। But they are resistant. The foam that is coming from the lungs of an animal, they are much resistant. They do not collapse easily. One of the important reasons of stability is this
function of the pulmonary is surfactant. Surfactant. And another important is the interdependence. Interdependence. So what occurs in case of alveoli? They are connected to one another. They are of different dimensions. Compare the case of a soap bubble. This tension that is operating at that surface, the relation, there is Laplace equation, then P is produced by this tension, P is produced, pressure is produced, and the relation is P is equal to 2T by R, 2T by R. And the pressure, that is the dyne divided by centimeter square, and it is the dyne by centimeter, and it is centimeter dimension, 2T by R. So in case of soap bubble, what occurs? There is this, as they are independent of this surface area spread, and so whenever this reduction of this radius in comparison to this, then pressure generated will be more in this bubble. This PA is greater than PB. So air will diffuse through this, and it will be smaller and smaller, and it will be larger and larger. And ultimately, air will come out by the process of diffusion or by rupture. And it is a relatively quick process. But in case of alveoli, there are 300 million alveoli. They are connected to each other, either to the wall or via the very small airways, microscopic structures, they are connected. So what occurs during this process? All are not of same dimension. If you consider, that is the volume that is present in every alveoli is more or less same. You can consider. So that whenever it is smaller, and so this surface lining, it is wider in comparison to that. It is wider in comparison to this. So that whenever there is, this R is diminished, T is also diminished in this case. Due to thickness, they are dependent upon this concentration of the surface, on the surface. This figure I have drawn is shown. There is hysteresis. So whenever there is, it is a small and it is a large, similar to air bubble, but here it is thicker. Than this. So its tendency, it will lower the T, radius is low and T is low, and here the radius is more and T is more, so that they become almost equal. That is, the pressure of A is equal to pressure of the B. So they can maintain each other. So it maintains the stability. During inspiration, air is going into the alveoli, and all the alveoli are going stretched. So their surface tension, collapsing tendency will increase, and it will be helpful. So that it will help in the process of expiration. And this surface tension lowering property is helpful. In the fetal life, there is contraction of the thoracic wall. But the lungs cannot expand. They are filled with fluid. When a baby is born, then there is severe respiratory distress initially. That in case of
air alveoli, whenever their dimension is low and the number of molecules are same in these cases, but here there is the surface area is low, so their concentration is more, so that there is reduction of this T along with R, so this ratio is equal to that, and in this case this resistance will tension will increase, at the same time R will increase, so that they will at equilibrium, and PA is equal to PB. So there is, so what occurs? Then there is maintain the stability. So and we are discussing that is in the newborn. There is initially there is severe breathing distress, because placenta, before birth, placenta was its organ of respiration, and placenta is gone, and the individual becomes asphyxia, and due to asphyxia there is a strong stimulation of respiration, a few strong, and there is lungs expand, and the surfactant then maintains it in this position, otherwise it will tendency to collapse. In premature babies, this surfactant is a low concentration. It is produced in the later part of the pregnancy. So infant respiratory distress syndrome, IRDS, or hyaline membrane disease, they may be produced. In premature babies, it is common due to surfactant deficiency. In some diseases, wherever there is respiratory obstruction also, in some cases, there is in adult individuals also with heavy smoking, and the surfactant concentration can be reduced, and then in that case this effect is less. Yeah. So soap bubbles do disappear, but this is not so. So that it helps in the process of inspiration. It reduces the tendency of lungs to collapse. At the same time, it prevents pulmonary edema. Because this inward force that is produced due to surface tension, and it is reduced by this pulmonary surfactant. So whenever there is pulmonary surfactant deficiency in respiratory distress, and in that case there is a tendency of fluid to enter from outside into the alveoli, there is tendency to pulmonary edema. So patches of pulmonary edema and pulmonary collapse is evident histologically in the lungs. Postmortem examination of the lungs who died, these babies who died due to this distress. And drugs are now available, and how they are produced and how they are applied in individuals, it is not my subject. It is pharmacology. If you are interested, it go into this part. Yeah. And surfactant maturity for some hormones are also required. Glucocorticoids are important. And at the terminal part of, there is this of pregnancy, the glucocorticoid receptors within the lungs do increase. And also in the mothers, there is increase in the glucocorticoid, and it helps in maturation. Glucocorticoids helps in maturation. Thyroid hormones do have some role. Thyroid hormones also help in maturation. And certain, it is to some extent low whenever there is lowering of thyroid hormones in the babies. Hormones have some role. Another reason is that for the pulmonary edema, that is normally chloride is secreted.
chloride is secreted, and along with chloride, then there is chloride must accompany sodium ion also, and normally in normal babies it is called, it is what appears, that is the sodium is reabsorbed along with the watery part by epithelial sodium channels that is present in the kidney also, ENSC, epithelial sodium channels, and their function is reduced in this case along with surfactant. So it facilitates the accumulation of fluid and edema formation. So these important functions of surfactant, one is the reduction of the surface tension and reduce the work done by the lungs during inspiration. Second is that it is one important factor in causing the stability of the alveoli, so they do not collapse easily. Third is they prevent the edema formation, pulmonary edema formation. When they are effective, then there is less tendency, at least 20 millimeter of mercury that is reduced than when it is absent. So in atelectasis, or when lungs is collapsed due to surfactant deficiency, and whenever and hyaline membranes they do form postmortem examination, and they have patchy areas of atelectasis and patchy areas of pulmonary edema. So this is something about this, and this interdependence is also an important factor. Interdependence, and we have to know something about how this interdependence, that is the alveoli, and they are close together and they will help each other in this case to maintain the stability. Suppose these are the alveoli, they are connected to one another by means of, and they are separated by interstitial spaces that contains some connective tissue elements also. Suppose if there is tendency of this to collapse, and then they will try to expand the neighboring alveoli, and they will offer some resistance. Millions of alveoli, except at the pleural surface, they are each is surrounded by the numerous alveoli. And from this example, you will find if the central alveoli try to collapse, and it will exert tension over them in this way. And when it occurs, they physically will resist. It will physically resist. So they will pull in this direction, so that they are maintained in this direction, in the normal place. In this way, they can maintain each other. But if air enters into the pleural cavity, then what occurs? Then in that case, there is this outside effect is gone, air is occupying the space. In case of one side, suppose there is a gunshot wound and air enters, and when air enters within the thorax, then there is accumulation of air, so its pressure becomes 0, and the lung wall normally visceral lateral pattern, they are in close contact and they resist separation, but in that case air causes separation and chest wall will expand according to its tendency to go outside. But in case of lungs, as there is no such, it is not applicable to lungs in that way, because air is interfering. So lung has a tendency to collapse. So there is an abnormal condition. Lung is have a tendency to collapse by the pneumothorax from the outside. But if it is possible in disease conditions, if there is airways becomes obstructed at one point, then the air distal to it becomes reabsorbed
and the lung volume collapses. And in that case, as there is no air coming from the outside, outer wall is preserved, so that increase in the negativity and the mediastinum will shift to the same side. Clear? Clear? Collapse may occur during pneumothorax, and in that case, there is zero pressure within the interval space. They are separated and lung will collapse. But if collapse occurs in some lobe or even in a single lung from inside, and in that case it will collapse because air will be absorbed, and gradually this space will increase and negativity will increase. And due to increased negativity from the opposite side of the mediastinum, there is pressure. So mediastinum is shifting to the same side. So we will learn in the clinical text. We have learned in the clinical text. There is the in your practicals. In your practicals, there is mediastinal shifting. It may be pulled or it may be pushed. It may be pushed by mediastinum is pushed to the opposite side by accumulation of air, accumulation of fluid, pleural effusion, accumulation of blood, hemothorax. And it is in the same side whenever there is alveolar collapse from inside. Inside. You can remember that. Now, how there is a common, it is the interdependence. It is an important factor. And it is equally important as that of the pulmonary surfactant. Interdependence. Now, there is a figure in every good text that will help to explain something about this. Suppose an animal lung is taken outward along with the airway, and first with air, and it is the intramural pressure, and it is the lung volume, percentage of lung volume. So that initially you will get with air this type of figure. Inflation and deflation with air. And then you fill the lungs with saline. Saline will cause, that is the effect of the surfactant, zero. Saline will occupy all this space. So this air-water interface in which the surfactant is operating, and the surfactant is present in this way, that is the watery part. If you consider this alveolus, then the surfactant present in this way. It is the head part and it is the tail part. They are present in this way. It is the air and it is the water. They are placed in this way. Molecules are disposed in this way. It is the hydrophilic part, hydrophilic phosphorus containing part, and it is this palmitic acid or so. And they are disposed in this way. Whenever they are small, they come together. More number of molecules are come together, and they reduce the surface tension. With air, you get this type of. That is with change in the pressure, intramural pressure, during inflation, there are different lines. They are created. It is the example of hysteresis, and with saline filled lung, you will find this type of. It is inflation and it is deflation. So in this case, it is only the tissue resistance. Because saline filled, there is no question of air in this case. It is only the tissue resistance, and it includes the tissue resistance plus this due to surface tension. If you consider this deflation part and little hysteresis in this case, it also proves that it is mainly due to the effect of
surfactant molecule, disposition of the surfactant. At lower lung volumes, there is difference is less. At higher lung volumes, difference is there, more. If you consider the deflation curve, and so at the lower lung volumes, their effect is less, because there is coming together or gathering of these surfactant molecules. In this way, it has been explored. In experimental animal, these lungs with airways is taken away. Initially, with air, it was increased. By means of pressure, it is increased. Through the airways, direct positive pressure, it increases. And this volume change and pressure is taken by a graph. It is the air container. And it definitely shows the hysteresis. And then it becomes fluid field, water field, saline field. It is saline field. And the same experiment is done. Here there is no air-water interface. Here. And so here only tissue resistance, only viscous resistance is evident. And you see, in that case, it is lower at the lower lung volume, and as the lung volume is more, then this difference is increases. And it all explains this theory that there is smaller, the alveoli, they have thicker lining coats. There is more congregation of the surface tension molecules, and they are disposed in this way. In this way, within the air, there is this fatty acid moieties, and there this hydrophilic moiety is at the outside. So we have discussed today to some extent the work of the done. In resting condition, the work is produced by it has been calculated to 0.3 to 0.8 kg meter per minute during tidal inspiration. This is the work done. During maximum voluntary ventilation, that is possible for 15 seconds maximum or so. And in this 30% of the energy is due to muscle action. But during exercise, there is automatic increase in the ventilation. And in that case, only 3% of the total energy in a normal individual is due to this working of the muscles. And nature is always accurate and appropriate. So that normal inspiration is an active process, and normal expiration is a passive process. And little energy is expended. In disease conditions, as in emphysema, asthma, pulmonary congestion due to heart failure or so, and in that case, there is severe breathing distress. And the muscles can undergo fatigue also. And their length tension relation is similar to the other skeletal muscle. So you have I request you to go through the books and have your knowledge much more than me. And I've committed some omissions or commissions, and you can ask me if I done some wrongs during discussions. Thank you. As you can presume, আমি জানি না রুটিন দেখেছো কিনা তোমরা. Today's topic is posterior abdominal wall. It will continue. Tomorrow there will also be a class on posterior abdominal wall. Regarding posterior abdominal wall, you have seen the anterolateral abdominal wall. You have entered the abdominal cavity. You have seen some of the things within the abdominal cavity. তাই তো? But
the huge small gut, some 20 feet length of the small gut is there, occupying most of the abdominal cavity. Everywhere you are finding the coils of small gut. 20 feet length of the gut is being accommodated within so little a volume. Kaji, you cannot see anything. Unless you push and pull the small gut coils, you cannot see what is there within. ঠিক আছে, তোমাকে কিন্তু স্মল গাট কয়েলস গুলোকে ম্যানিপুলেট করতে হয়। Either you have to push the coils to the right or to the left, so long the coils are there. But very soon, since we are first class butchers, we will remove the coils because we are not dealing with live, we only deal with the cadavers. কাজেই আমরা একটু উন্নত মানের বুচার, কাজেই we will remove the coils, and on removing the coils you can see some of the things but not all the things. Besides the coils of small gut hindering your view of what is there within the abdomen, besides those huge coils, huge length of small gut, there will be that thing across the abdominal cavity moving from right to left, that huge tube being called as the transverse colon. You have seen in yesterday's class how the transverse colon look like, what is its approximate caliber you can assess, the caliber of the transverse colon. On the right from the transverse colon you can trace the ascending colon and then finally the cecum and appendix. ঠিক আছে? On the left, I do not know whether you have seen it or not, you will find a much narrower descending colon. দেখেছো কি কালকে descending colon? হ্যাঁ দেখেছো, much narrow in caliber, descending colon. Ascending colon আজকে কি আবার দেখবে, এগুলো বারবার দেখতে হয়। তুমি আজকে ঢুকে অ্যাবডোমেনের ভেতরে যাবে, মানে অ্যাবডোমেনের ভেতরে কি ঢুকে পড়বে? অ্যাবডোমেনে গিয়ে তুমি আজকে অ্যাসেন্ডিং কোলনের ক্যালিবারটা দেখবে, ডিসেন্ডিং কোলনের ক্যালিবারটা দেখবে, ট্রান্সভার্স কোলনের ক্যালিবার দেখবে। ক্যালিবার মানে ডাইমেনশন, পুরোটাই তো একটা টিউব। তুমি দেখবে ডিসেন্ডিং কোলন ইজ মাচ ন্যারোয়ার দ্যান দ্য অ্যাসেন্ডিং কোলন, অর ইন আদার ওয়ার্ডস রাইট 2/3 অফ দ্য কোলন, মানে কোলনটা যখন আমরা পড়াবো তখন তুমি দেখতে পাবে right 2/3 of the colon has got an altogether different developmental history from the left third of the colon. বুঝেছো? তখন তোমার কাছে ক্লিয়ার হয়ে যাবে কেন রাইট 2/3টা ওই রকম আর লেফট 3টা ওরকম। একদিনে তো সব ক্লিয়ার হয় না, গ্র্যাজুয়ালি ইট উইল বি ক্লিয়ার্ড। তো তোমায় এখন কি দেখতে পাবে, রেডিলি ইউ ক্যান অ্যাপ্রিসিয়েট দ্যাট দ্য ক্যালিবার of the right 2/3 of the colon, meaning the ascending colon and right part of the transverse colon, caliber is much larger, tube tar dimension ta onek boro than the left third of the colon including the descending colon. Bishore importance ache, porikhay question ashe, if there is a cancer or growth, malignant growth involving the left third of the colon, ঠিক আছে, কোলনটার ক্যালিবার কি, কোলনটার ক্যালিবার ধরো লেফট থার্ড অফ দ্য কোলন, তার ক্যালিবার হচ্ছে, আমি এরকম ভাবে কোলন আঁকে না কিন্তু ট্রুলি অন্যরকম ভাবে আঁকতে হয়, আমি সেটা দেখাচ্ছি না তোমাকে, কোলন যখন পড়ানো হবে স্যারেরা দেখাবেন। ধরো দিস ইজ দ্য লেফট থার্ড অফ দ্য কোলন অ্যান্ড দিস উইল বি দ্য রাইট থার্ড অফ দ্য কোলন। কত মোটা আর কত সরু, তাহলে if there is a malignant growth involving the left third of the colon, ধরো এখানে একটা ক্যান্সারাস গ্রোথ হয়েছে, এখানে একটা ক্যান্সারাস গ্রোথ হয়েছে এর ভেতরে, এরকম একটা ক্যান্সারাস গ্রোথ, ছোট ছিল আস্তে 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 বড় হলো, বড় হয়ে কি করবে, লুমেনটাকে ব্লক করে দেবে। তাহলে এই গ্রোথ, ম্যালিগন্যান্ট গ্রোথ in the left third of the colon, commonest symptom will be obstruction. You will find symptoms and signs, the patient will be suffering from symptoms and signs of
সামথিং অবস্ট্রাক্টিং দ্য কোলন। বুঝেছো? কাজে ইন্টেস্টিনাল অবস্ট্রাকশন উইল বি এ ফলআউট ইফ দেয়ার ইজ এ ক্যান্সার ইনভলভিং দ্য লেফট থার্ড অফ দ্য কোলন। টার্মটা কি? টার্মটাকে বলে ইন্টেস্টিনাল অবস্ট্রাকশন। এসব মানে খুবই সহজ কথা, এগুলো কিন্তু একেবারে মনে রাখতে হবে। ইন্টেস্টিনাল অবস্ট্রাকশন ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিসে হরহামেশা আমরা দেখতে পাই। ইন্টেস্টিনাল অবস্ট্রাকশন, সার্জেন্সদের, মেডিসিনের ডাক্তারবাবু কিছু করতে পারে না, এইসব সার্জেন্সরা ডিল করে। তুমি যখন সার্জারিতে ইন্টার্নশিপ করবে তখন তুমি দেখতে পাবে এইসব কেস আসছে, ঠিক আছে? whereas a growth involving the right third of the colon, রাইট থার্ড অফ দ্য কোলনে ধরো একটা এরকম গ্রোথ হয়েছে, এরকম একটা গ্রোথ হয়েছে, এটা আস্তে আস্তে গ্র্যাজুয়ালি, যদিও ম্যালিগন্যান্ট গ্রোথ র্যাপিডলি প্রলিফারেটস, বাট ইট উইল টেক সাম টাইম টু অবস্ট্রাক্ট দিস পার্ট অফ দ্য কোলন, কারণ ডাইমেনশনটা অনেক বড়, তার আগেই দেয়ার উইল বি ম্যানিফেস্টেশন। কাজেই উই উইল ডু অ্যান আল্ট্রাসাউন্ড, আল্ট্রাসাউন্ড করলেই ধরা পড়ে যাবে যে রাইট থার্ডে গ্রোথ আছে। তাহলে রাইট থার্ডে কিন্তু, রাইট টু থার্ড অফ দ্য কোলনে কিন্তু ক্যান্সার হলে obstruction will not be a feature. What will be the presenting feature? Hemorrhage. ঠিক আছে? Hemorrhage. Hemorrhage per rectum. মানে তুমি যখন বুড়ো বয়সে হয়, 60, 70, 80 বছর বয়সে এই সবগুলো হয়, মানে যতদিন তুমি বাঁচবে তত তোমার যন্ত্রণা। ওই জন্য ভগবান বুদ্ধ হয়েছিল, গাছের নিচে বসে নির্বাণ পেয়েছিল। বুঝেছো? আমাকেও যদি এখন রোগের থেকে বাঁচতে হয়, আমি তো ওই বোধিবৃক্ষ হবে না আমার গাছের নাম, বোধ না হলে বোধিবৃক্ষ কি করে হবে? একটা বড় গাছের তলায় গিয়ে বসে 1 মাস অনশন করে বড় উপরে যাও। নইলে এখন আমরা যে এজের ভেতর দিয়ে যাচ্ছি পুরো ক্যান্সারের এজ। এখানে হবে না প্রস্টেটে হবে, প্রস্টেটে হবে না ব্রেনে হবে, ব্রেনে হবে না লাঙে হবে। বেশি দিন বাঁচা মানে ক্যান্সারের মৃত্যুটা একটা ডিস্টিংক্ট পসিবিলিটি। বুঝেছো? কাজে সেই জন্য লাইফ ইন্স্যুরেন্স, বাজার, সবার সঙ্গে সব জড়িয়ে আছে। তোমার আমার আয়ু এমনি এমনি বাড়ানো হচ্ছে না, কিন্তু এটা মার্কেট ইকোনমির জন্য তোমার আমার আয়ু বাড়ানো হচ্ছে, সো দ্যাট তুমি প্র্যাকটিস করতে পারো অ্যাপোলো, আমরি এইসব জায়গায়। লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি যাতে ব্যবসা করতে পারে, এভরিথিং সব রিলেটেড, কোনো কিছুকে আনরিলেটেড ভাবার কোনো কারণ নেই। তো যাই হোক, রাইট টু থার্ড অফ দ্য কোলনে তাহলে অবস্ট্রাকশন ইজ এ রেয়ার ফিচার। অবস্ট্রাকশন হতে হতে রোগটা ধরা পড়ে যায় যে সামথিং ইজ গ্রোয়িং ইন দ্য রাইট টু থার্ড অফ দ্য কোলন। অ্যান্ড হোয়াট উইল বি দ্য ম্যানিফেস্টেশন? হেমারেজ পার রেক্টাম। হেমারেজ পার রেক্টাম। হেমারেজ আমরা এইভাবে লিখি শর্টে, হেমারেজ পার রেক্টাম। হেমারেজ পার রেক্টাম। হেমারেজ পার রেক্টাম মানে রেক্টাম দিয়ে তো বেরোবে না, আলটিমেটলি অ্যানাল ক্যানাল দিয়ে বেরোবে। অ্যানাল ক্যানালের লেন্থ কম, তোমার ফিকাল ম্যাটার বা স্টুলের সঙ্গে তুমি দেখবে ফ্রেশ ব্লাড আসছে বা সামওয়াট অল্টার্ড ব্লাড আসছে, বা পেশেন্ট জানে তার অর্শ বা পাইলস নেই। কমনেস্ট কজ হচ্ছে পাইলস, ওটা অ্যানাল ক্যানালে হয়, অর্শ বলে বাংলায়। ফ্রেশ ব্লাড, ভয় পাওয়ার কিছু কারণ নেই, লোকে ভয় পায়ও না। কখন আসে বলো তো? 6 গ্রাম হিমোগ্লোবিন হয়ে গেছে, তখন ডাক্তারবাবু আমার না বলে আরম্ভ করলো গল্প, তখন গালাগাল দিতে ইচ্ছে করে। ডাক্তারবাবু আমার না 6 গ্রাম হিমোগ্লোবিন করে আসছেন কেন? আপনি তো 10-11 গ্রাম যখন হিমোগ্লোবিন, তখনও তো আপনার ফ্রেশ ব্লাড বেরোচ্ছে। এমনই ক্যালাস লোক, বুঝেছো? তো যাই হোক, পাইলস হচ্ছে কমনেস্ট কজ, ওটা একটা নন ম্যালিগন্যান্ট কজ, কাজেই লোকে দিব্যি বেঁচে থাকতে পারে। সোলং বাঁচছি, কাজ করতে পারছি, কি আছে? যখন পটিতে বসছি তখন নয় রক্ত বেরো পড়ছে, বাড়ির লোককে হয়তো বললো, বাড়ির লোক অব্লিভিয়াস, আমার তো কিছু হয়নি, ওর হয়েছে। স্ত্রী ভাবছে স্বামীর হয়েছে, আবার কি হয়েছে? ছেলে ভাবছে বাবার হয়েছে, মেয়ে ভাবছে বাবার হয়েছে। এই টাইপের তো এখন আমাদের অবস্থা। এভরিবডি ইজ বিজি উইথ হোয়াট? মোবাইল। বুঝেছো? তো যাই হোক, কমনেস্ট কজ অফ হেমারেজ পার রেক্টাম হচ্ছে পাইলস। পাইলস হচ্ছে একটা কন্ডিশন, তুমি পরে সব জানবে, পাইলস সম্বন্ধে সব আমরা বলবো, এরও অ্যানাটমি আছে, জানতে হবে তোমাকে, পরীক্ষায় আসে। তো পাইলস হচ্ছে কমনেস্ট কজ, কিন্তু ওটা নিয়ে কোনো ঘাবড়াবার কিছু নেই, রেডিলি ট্রিটেবল। একটু ঝামেলা হয়, অসুবিধা হয়, কিন্তু ভালো হয়ে যায়। মুশকিল হচ্ছে ক্যান্সার থেকে, বুঝেছো? কাজেই ক্যান্সারাস এজ গ্রুপ 60-এর পরে ব্লিডিং পার রেক্টাম, আমরা হেমারেজ বলি না, হেমারেজ তো আমাদের কথা, ডাক্তারদের কথা। রুগী তো বলবে আমার রক্তপাত হচ্ছে, রক্তপাতের ইংরেজি হচ্ছে ব্লিডিং, ব্লিডিং পার রেক্টাম, ঠিক আছে?
তখন তোমাকে কিন্তু রাইট 2/3 অফ দ্য কোলন ক্যান্সার হচ্ছে কিনা দেখতে হবে। অ্যাটলিস্ট ইনিশিয়ালি ইউএসজি করতে হবে, তারপর সিটিপিটি করতে হবে দরকার হলে। তার আগেই ধরা পড়ে যাবে, ভালো ডাক্তার হলে ধরে ফেলে। আচ্ছা, তাহলে ওই যে গেলাম আর অ্যাবডোমেনের মধ্যে একটু তাকালাম, বুঝেছো, বার্ডস আই ভিউ নিলাম, ওরকম করে কিন্তু হবে না। হাতটা দিতে হবে, হাতে গ্লাভস ফ্লাভস পরে হাত টাতগুলো দেবে ভেতরে, নইলে কিন্তু বার্ডস আই ভিউ নিয়ে কিছু অ্যানাটমি শেখা যায় না। আচ্ছা, নেক্সট, তাহলে লার্জ গার্ড তুমি পেলে। এবার লার্জ গার্ড তো আমরা রিমুভ করব, অবশ্যই রিমুভ করব। পোস্টেরিয়র অ্যাবডোমিনাল ওয়াল করতে গেলে রিমুভ করতেই হবে এইসব জিনিস। আচ্ছা, ধরো আমি স্মল গার্ড রিমুভ করলাম উইথ পার্ট অফ দ্য মেসেন্ট্রি, নট দ্য এন্টায়ার মেসেন্ট্রি। মেসেন্ট্রিটাকে রেখে দিয়ে, মেসেন্ট্রি মানে ডাবল লেয়ার পেরিটোনিয়াল ফোল্ড by which the 20 feet length of the gut is being suspended from the posterior abdominal wall, সেখান থেকে ঝুলছে। তো মেসেন্ট্রিটাকে রেখে আমি 20 feet length of the small gut রিমুভ করে দিলাম, পেটটা খানিকটা ফাঁকা হলো। তারপর আমি ট্রান্সভার্স কোলনটাকে রিমুভ করি আমরা, ঠিক আছে। ট্রান্সভার্স কোলন মানে মোরলেস ট্রান্সভার্স কোলনের লেংথ হচ্ছে, অ্যাভারেজ লেংথ হচ্ছে 45 সেন্টিমিটার। 45 সেন্টিমিটার হচ্ছে অ্যাভারেজ লেংথ অফ ট্রান্সভার্স কোলন। ফর্মালি নেমবাম্ড একটু কন্ট্রাকশন হয়ে যায়, তো অ্যাভারেজ লেংথ অফ ট্রান্সভার্স কোলন 45 সেন্টিমিটার, নট এ ম্যাটার অফ জোক, তাই না? 4 4 16 8 2 18 ইঞ্চি, তাই তো? ইঞ্চিতে, আমরা ইঞ্চিতে তাড়াতাড়ি বুঝতে পারি এফপিএস সিস্টেমে। আমরা পুরোনো আমলের লোক তো সেন্টিমিটারে সবসময় বুঝি না, মানে আমি অ্যাসেস করতে পারি না, কিন্তু ইঞ্চিতে বললে আমি অ্যাসেস করতে পারি। তাহলে 45 সেন্টিমিটার লেংথ অফ দ্য গাট আছে ট্রান্সভার্স কোলন। এবার ওটাকে আমরা রিমুভ করব উইথ পার্ট অফ দ্য ট্রান্সভার্স মেসোকোলন। হলো? তাহলে আরো ফর্সা হয়ে গেল পেটটা। এইবার আমি অ্যাসেন্ডিং কোলন সিকাম অ্যাপেন্ডিক্স রিমুভ করব, ডিসেন্ডিং কোলন রিমুভ করব। করলে লোয়ার পার্ট অফ অ্যাবডোমিনাল ওয়াল, পোস্টেরিয়র অ্যাবডোমিনাল ওয়ালটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে। এইবার আমি কি দেখতে পাবো? এইবার তাও রেডিলি আমি দেখতে পাবো না। নাথিং উইল বি রিভিলড রেডিলি ইন ফ্রন্ট অফ ইউ, বিকজ ইট ইজ নট লাইক দ্যাট। এটা একটা সৌধ বা ইমারত নয়, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল বেড়াতে গেলে বাইরে থেকে বাহ কি সুন্দর। সায়েন্স তো এরকম নয়, সায়েন্স সহজে ধরা দেয় না, একটু লেবার দিতে হয়। কাজেই তোমাকে কিন্তু সহজে ধরা কিছু দেবে না। আফটার রিমুভিং এভরিথিং you can see some of the things, but readily you cannot appreciate the extent of the organ, the relations of the organ. Then you have to dissect. Properly dissect korle everything will be revealed in front of your eye. ঠিক আছে? Some of the organs will be there lying upon the posterior abdominal wall. তাহলে those organs you will find. তুমি তো ভেতর বাইরে থেকে যাচ্ছ ভেতরের দিকে, তাহলে ফার্স্ট অফ অল এইসব অর্গ্যানগুলোকে পেলে রিমুভ করে দিলে, রিমুভ করে দিয়ে অর্গ্যানস লাইং আপন দ্য ওয়াল তুমি দেখতে পাচ্ছ। প্রথমে অর্গ্যানগুলোকে দেখতে হবে, দেন ইন এ প্রপার ম্যানার ইউ হ্যাভ টু রিমুভ অল দোজ অর্গ্যানস। অল দোজ অর্গ্যানস মানে কিডনিজ, কিডনিজ উইথ দ্য ইউরেটার্স পোস্টেরিয়র ওয়ালে পড়ে আছে, ওদের আমরা রিমুভ করব প্রপার ম্যানার। বোকার মতো রিমুভ করলে তো হবে না, ঠিক ঠিক মতো রিমুভ করতে হবে, আশপাশের সব স্ট্রাকচার রেখে। তার আগে আমাকে দেখতে হবে ভালো করে যে সত্যি কিডনির সঙ্গে হোয়াট আর দ্য আদার অর্গ্যানস দ্যাট আর রিলেটেড টু দ্য কিডনি। ইফ আই হ্যাভ টু পারফর্ম সার্জারি আপন দ্য কিডনি, আমাকে তো অন্য অর্গ্যান ড্যামেজ করলে হবে না, অন্য অর্গ্যানকে রেখে পার্ট অফ দ্য কিডনি পার্শিয়াল নেফ্রেক্টমি করে আমাকে বেরিয়ে আসতে হবে, অথবা টোটাল নেফ্রেক্টমি করে বেরিয়ে আসতে হবে। কিন্তু তাই বলে আমি কিডনি কাটছি বলে আমি গাট টিউবও কাটবো, ওসব লাইসেন্স তো কেউ দেয়নি বাবা। তোমার কাজ হচ্ছে টোটাল নেফ্রেক্টমি করা। তোমাকে কি কেউ লাইসেন্স দিয়েছে যে তুমি কোলন কেটে দেবে, তুমি স্মল গার্ড কেটে দেবে? ওই লাইসেন্স কেবলমাত্র আমার আছে, কারণ আমি মরার ডাক্তার। জ্যান্ত মানুষের ডাক্তারকে কেউ ওই লাইসেন্স দেয় না, ঠিক আছে? তাহলে মরা দেখে, মরাটা তুমি কেন দেখছো, তুমি ক্যাডেভার কেন দেখছো? তোমাকে আমি সব কেটে আস্তে আস্তে প্রপার ম্যানারে সরিয়ে সরিয়ে তোমাকে আমি দেখাচ্ছি, so that you can operate upon a live patient. Keeping everything in place, you can remove the kidney. এবার নেক্সট একটা অর্গ্যান আছে, খুব সুন্দর অর্গ্যান, বিরাট বড়, তার একটা মাথা আছে, একটা গলা আছে, একটা বডি আছে,
একটা লেজ আছে, অর্গ্যানটার নাম বলো। হ্যাঁ বলো, ভেরি গুড, ভেরি গুড, বাহ, খুব সুন্দর বলেছে, প্যানক্রিয়াস। বুঝেছো? প্যানক্রিয়াস বলে একটা অর্গ্যান আছে, ট্রান্সভার্সলি ডিসপোজড আপন দ্য পোস্টেরিয়র অ্যাবডোমিনাল ওয়াল, পুরোটাই পড়ে আছে, ভীষণ ইম্পর্টেন্ট অর্গ্যান। এই যে একটা অল্প বয়সী ছেলে আমাদের ফার্মার টিচার আছে, ডায়াবেটিস হয়ে বসে আছে, তা আমি বললাম তোমার এত কম বয়স, 35, 36, তোমার ইনসুলিন সিক্রেটিং সেল সব এক্সস্টেড হয়ে গেল এই বয়সে, সারা জীবনই তুমি ওষুধ খেয়ে কাটাবে? তা কি করে হলো এইসব জিজ্ঞেস টিজ্ঞেস করছিলাম, মাল্টিফ্যাক্টোরিয়াল ডিসঅর্ডার। তো যাই হোক, কাজেই এই যে সুগার, এখন তো সুগার সবার সুগার হচ্ছে, মানে সুগার মানে কি ফিজিওলজিক্যাল টার্মে বলো, ফিজিওলজি হয়েছে তো তোমাদের না? ডায়াবেটিস মেলিটাস আসলে কি হয়? এই যে আমি সুগার বলছি, ভেরি গুড, হাইপার গ্লাইসেমিয়া। ঠিক আছে, আমাদের সবসময় একটা নর্মাল ব্লাড গ্লুকোজ লেভেল থাকে, বিয়ন্ড দ্যাট যদি হয়ে যায় হাইপার গ্লাইসেমিয়া। এবার হাইপার গ্লাইসেমিয়ার জন্য ওষুধ খেয়ে যদি সুগার ফল করে, হাইপোগ্লাইসেমিয়া। ঠিক আছে, তখন গ্লুকোজ খেতে হবে, নইলে পঞ্চত্ব প্রাপ্তি হবে বেশিক্ষণ থাকলে হাইপোগ্লাইসেমিয়ায়। ঠিক আছে, তাহলে ইনসুলিন সিক্রেটিং যে সেলস আছে, বিটা সেলস, সব প্যানক্রিয়াসে আছে, উইনো। প্লাস প্যানক্রিয়াস হচ্ছে সমস্ত এনজাইম সিক্রেট করে, প্রোটিন স্প্লিটিং এনজাইমস, ফ্যাট স্প্লিটিং এনজাইমস, কার্বোহাইড্রেট স্প্লিটিং এনজাইমস। If I have to digest all the foodstuffs that we used to take, protein, carbohydrate, fat, we need the help of pancreas. Without the help of exocrine pancreas, we cannot digest anything. আর ডাইজেস্ট না করলে অ্যাবজর্ব হবে না। তাহলে এই যে প্যানক্রিয়াসটা পড়ে আছে, এই প্যানক্রিয়াসটাকে কিডনির মতো কি রিমুভ করতে পারা যাবে? মোটেই না। প্যানক্রিয়াস যদি তুমি কেটে বাদ দিতে যাও, পেশেন্টটাই মরে যাবে, ডিওটি হবে, অপারেশন টেবিলে পেশেন্ট মরে যাবে। বুঝেছো কেন মরে যাবে? ফিজিওলজিতে হোক, হয়েছে কিনা আমি জানি না, তাহলেই তুমি বুঝতে পারবে কেন মরে যাবে। ডিওটি হয়ে যাবে, পেশেন্ট টেবিলেই মরে যাবে প্যানক্রিয়াস যদি তুমি বাদ দিতে যাও। তাহলে প্যানক্রিয়াস বাদ দেওয়া যাবে না। বুঝেছো? প্যানক্রিয়াসকে বাদ দিয়ে বাঁচা যাবে না, তাহলে প্যানক্রিয়াসকে রাখতে হবে। তাহলে এই যে প্যানক্রিয়াস আমি রেখেছি, এই প্যানক্রিয়াসকে আমাকে তো বার করতে হবে, কারণ প্যানক্রিয়াসের পেছনে কারা বসে আছে আমি তো দেখতে পাচ্ছি না। প্যানক্রিয়াসটাকে না তুললে পোস্টেরিয়র রিলেশনস অফ প্যানক্রিয়াস আমি তো বুঝতে পারবো না। তাহলে প্যানক্রিয়াসকে আমাকে তুলতে হবে, আমরা তুলবো। ঠিক আছে, তাহলে এভরিথিং উইল হ্যাপেন বাট ইন এ গ্র্যাজুয়াল ম্যানার, চট জলদি হবে না, আস্তে 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 করবো। এবার যদি ইচ্ছে থাকে তোমাদের দেখবে, ঠিক আছে। এবার সব সময় তোমাদের দেখি আমরা তুলতে পারিও না, অনেক সময় তুলে দিই। সেই জন্য আমি তোমাকে বলছি, যতক্ষণ পর্যন্ত তোলা না হচ্ছে, হ্যাঁ, মানে আজকে তোলা হবে না, এরপরে বৃহস্পতিবারও তোলা হবে না, মানে যতক্ষণ তোলা না হচ্ছে অ্যাবডোমেনের অর্গ্যানগুলো কিন্তু দেখতে থাকো ভালো করে, হাত দিয়ে দিয়ে ফিল করবে যে সত্যি কিডনিটা কোথায়, দেখি তো একবার। সবকিছু রেখে কিডনি দেখা যাচ্ছে, ফিল করা যাচ্ছে ইজিলি। আমি কালকে আরো অনেক ছাড়িয়েছি, ফার্স্ট ক্লাস দেখ বোঝা যাচ্ছে, রাইট কিডনি, লেফট কিডনি, অনেক কিছু বোঝা যাচ্ছে। মানে ব্যাপারটা হচ্ছে হোয়াট দ্য মাইন্ড ডাজন্ট নো আইস ক্যানট সি, কথাই আছে। তোমার যদি মাথায় থাকে যে কিভাবে খুঁজতে হয় ইন অ্যান অর্ডারলি ম্যানার, তাহলে তুমি পাবে। তাহলে আপাতত যে সামনে দুটো দিন 3টে দিন আছে, দেখতে থাকো, কারণ এরপরে কিন্তু ফর্সা করে দেবো পেট। পেট কিন্তু ফর্সা হয়ে যাবে। পেট ফর্সা হয়ে যাবে কেন? আমাকে তো ওয়াল পড়াতে হবে, বুঝেছো? তাহলে ওয়ালের ওপরে খুব ইম্পর্টেন্ট অর্গ্যান তুমি মনে রাখো, একটা বলেছি পেয়ার্ড কিডনিস অন আইদার সাইড অফ দ্য ভার্টিব্রাল কলাম রয়েছে, প্যানক্রিয়াস রয়েছে অ্যাক্রস দ্য কলাম, টু দ্য রাইট অফ দ্য কলাম, অন দ্য কলাম। বেশিরভাগটাই মেজর পার্ট অফ দ্য প্যানক্রিয়াস উইল বি টু দ্য লেফট অফ দ্য কলাম। Tail of pancreas reaches the spleen which lies far to the left in the left hypochondrium. কালকে স্প্লিন কেউ কেউ ফিল করেছো, এইখানে থাকে, এক্সট্রিম লেফটে লুকিয়ে থাকে, এক্সট্রিম লেফট হাইপোকন্ড্রিয়াম। এবার প্যানক্রিয়াসটা এইভাবে গিয়ে ওর লেজটা স্প্লিনের হাইলামে গিয়ে পৌঁছবে। কাজেই আমরা অনেক সময় প্যানক্রিয়াসের সঙ্গে স্প্লিনটাকেও রিমুভ করি,
আর যখন তুমি প্যানক্রিয়াস দেখবে তখন দেখবে বিসাইডস দ্য প্যানক্রিয়াস আর একটা খুব ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ জিআই ট্র্যাক্ট, মোস্ট অফ ইট উইল বি অ্যাপ্লাইড আপন দ্য পোস্টেরিয়র ওয়াল। সেইটার নাম কি? ডুওডিনাম। ডুওডিনাম একটা এরকম একটা লুপ আছে, ডুওডিনামের একটা এরকম তুমি লুপ দেখতে পাবে, এইরকম একটা লুপ আছে, এরকম একটা লুপ ডুওডিনামের আছে, বুঝেছো? এরকম একটা হলো, আমি সলিড করছি, এরকম একটা লুপ আছে সি এর মতো দেখতে। ওপরের এই অংশটাকে ফার্স্ট পার্ট বলে, এটা সেকেন্ড পার্ট, এটা থার্ড পার্ট, এটা ফোর্থ পার্ট। তাহলে এই সি শেপড লুপ অফ দ্য ডুওডিনামটাকে দেখতে হবে। বারিং অর এক্সেপ্ট দ্য প্রক্সিমাল ইঞ্চ অফ দ্য ফার্স্ট পার্ট, মানে ধরো এই ছোট্ট অংশটা, এই প্রক্সিমাল ইঞ্চ অফ দ্য ফার্স্ট পার্টটাকে বাদ দিয়ে, প্রক্সিমাল ইঞ্চ অফ দ্য ফার্স্ট পার্টটাকে বাদ দিয়ে বাকি সবটাই উইল বি অন দ্য ওয়াল। প্রক্সিমাল ইঞ্চ অফ দ্য ফার্স্ট পার্ট ইজ মোবাইল, ঠিক আছে? বাকি সবটাই হচ্ছে পড়ে আছে অন দ্য ওয়াল। তাহলে ডুওডিনামটা খুব ভালো দেখতে পাবে। ডুওডিনাম ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফ্রম অল অ্যাসপেক্টস, ক্লিনিক্যাল অ্যাসপেক্টস থেকেও ইম্পর্টেন্ট, সব কারণে ইম্পর্টেন্ট। এবার এই ডুওডিনামের এই যে দেখছো সি শেপড লুপ, সি শেপড কার্ভ অফ দ্য ডুওডিনাম, এর মধ্যে বসে থাকবে প্যানক্রিয়াসের মাথাটা। কি সুন্দরভাবে দেখো নেচার ব্যবস্থা রেখেছে, বুঝেছো? এর মধ্যে প্যানক্রিয়াসের মাথাটা এইভাবে বসে আছে, এইভাবে বসে আছে প্যানক্রিয়াসের মাথা। এটা হচ্ছে প্যানক্রিয়াসের মাথা, প্যানক্রিয়াসের মাথা, প্যানক্রিয়াসের মাথা। এই মাথা থেকে দেখো একটা হুকের মতো জিনিস বেরিয়েছে। হ্যাঁ, ইয়েস, মাথা থেকে একটা হুকের মতো জিনিস বেরিয়েছে। ওই জিনিসটার নাম কি? ওটার নাম হচ্ছে আনসিনেট প্রসেস, UNCINAT, আনসিনেট প্রসেস। এইটা লোয়ার লেফট পার্ট অফ দ্য হেড, এইখান থেকে বেরিয়েছে, লোয়ার লেফট পার্ট অফ দ্য হেড থেকে এইটা বেরিয়েছে। এটার নাম হচ্ছে আনসিনেট প্রসেস, UNCINAT, আনসিনেট প্রসেস। ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ইম্পর্টেন্ট রিলেশনস বিয়ার করে। পরীক্ষায় প্যানক্রিয়াস দিয়ে আমরা জিজ্ঞেস করি ভাইবা টেবলে, যে আনসিনেট প্রসেস হুকের মতো, ঘাবড়ে যাওয়ার কিছুই নেই, নাম মনে রাখাও কোনো অসুবিধে নেই। এরকম হুক একটা কার্পাল বনে দেখেছো, নাম বলো? হ্যামেট, ভেরি গুড, হ্যামেটে হুক আছে, ঠিক আছে? এইবার ওই যে হুক, এরকম হুকের মতো যেখানেই থাকে তাকে আমরা আনকাস বলি। তুমি যখন ব্রেন পড়বে, ব্রেনে একটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট এলিমেন্ট আছে সেরেব্রাল হেমিস্ফিয়ারে, তার নাম হচ্ছে আনকাস, UNCUS। আনকাস কথাটার মানেই হচ্ছে হুক। কাজে সেই জন্য এই প্যানক্রিয়াসের লোয়ার লেফট পার্ট অফ দ্য হেড থেকে যেটা হুকের মতো আছে বলে এর নাম হচ্ছে আনসিনেট প্রসেস, বুঝেছো? এই সবই, এই যে আমরা কথাগুলো বলছি, সবই হচ্ছে দিনের পর দিন মরা কেটেছে, ডেড বডি, গ্রিকরা, বুঝেছো? পরবর্তীকালে রেনেসা, পোস্ট রেনেসা ইউরোপের লোকজন কেটেছে, কেটে গ্রিক ল্যাটিন থেকে এইসব নামগুলো দিয়েছে। কোনোটাই ইংরেজি টার্ম নয়। আনসিনেট প্রসেস হেডটাই ইংরেজি টার্ম, কিন্তু আনসিনেট প্রসেস ইট ইজ ডিরাইভড ফ্রম ল্যাটিন অর গ্রিক, বুঝেছো? যাই হোক, তাহলে প্যানক্রিয়াস দেখতে পাবে, ডুওডিনামটা দেখতে পাবে, আর কি দেখতে পাবে? ওয়ালের ওপর পড়ে আছে। আর একটা অর্গান, কপাল ভালো থাকলে দেখতে পাবে, কপাল ভালো না থাকার কিছু নেই, কারণ আমার বডিতে প্রচুর ফ্যাট আছে, অবশ্যই দেখতে পাবে। কিন্তু ফ্যাট তো সবকিছুকে ঢেকে রেখেছে, ওই জন্য ফ্যাটটাকে স্ক্রেপ করে দেখানোটা একটু ডিফিকাল্ট হয়, কিন্তু দেখানো যাবে, আই হোপ সো। সেটা হচ্ছে অ্যাড্রিনাল গ্ল্যান্ডস, বুঝেছো? অ্যাড্রিনাল গ্ল্যান্ডস ভীষণ ইম্পর্টেন্ট ফিজিওলজিতে, অ্যানাটমিতেও ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, কিন্তু ইউজিদের জন্য নয়। অ্যাড্রিনালটা মোস্টলি আমরা অ্যানাটমি অফ অ্যাড্রিনাল আমরা জিজ্ঞেস করি পিজিতে, তার কারণ অ্যাড্রিনালের অ্যানাটমিতে অনেক কিছু জানতে হয়। বিসাইডস হিস্টোলজি আছে, এমব্রায়োলজি আছে, সো মেনি থিংস আছে অ্যাড্রিনাল, তাই তো? কারণ অ্যাড্রিনাল কর্টেক্স আছে, অ্যাড্রিনাল মেডালা আছে, ঠিক আছে? ভীষণ ইম্পর্টেন্ট অ্যাড্রিনাল। তাহলে সেই অ্যাড্রিনাল গ্ল্যান্ডসকে হিউম্যান অ্যাড্রিনালস আর বিং কল্ড অ্যাজ সুপ্রারেনালস, সুপ্রারেনাল গ্ল্যান্ডস। কেন? আপার পোল অফ কিডনিতে বসে থাকে, আপার পোল অফ কিডনিতে বসে থাকবে। দুটো কিডনি, রাইট অ্যান্ড লেফট, আমরা দেখব এনক্রোচিং দ্য আপার পোল অ্যাড্রিনাল বসে আছে। এর ভিতরে রাইট
যে অ্যাড্রিনাল গ্ল্যান্ডটা সেটাকে দেখতে টপ হ্যাটের মতো। ইট লুকস লাইক এ টপ হ্যাট। তুমি বলবে স্যার আমরা তো ইন্ডিয়ান, আমরা কোথায় হ্যাট ট্যাট তো আমাদের নয়, কি করা যাবে ভাই, আমরা তো আর বই লিখিনি। এখন মধ্যপ্রদেশে হিন্দিতে বই লেখা হচ্ছে, জানি না ওরা টপ হ্যাটকে কি হিন্দি করছে, বিডি 84 বা ইত্যাদি থেকে তো ওরা ট্রান্সলেট করছে টপ হ্যাটের কি। হিন্দি ভাষাভাষী কে আছে? হিন্দি স্পিকিং পিপল হয় তো, so many people are there Hindi speaking, yes. You tell me the Hindi of top hat, do you know top hat Hindi? आपको पता है? पता नहीं है তো এইটাই হয়ে গেছে মুশকিল। আমরা হ্যাট পরিও না, আবার আমাদের জানতেও হবে, বুঝেছো? তাহলে রাইট সুপ্রারেনাল resembles a top hat, left suprarenal resembles a cocked hat, বুঝেছো? বাস তুমি একেবারে আরো আউট হয়ে গেলে। যতক্ষণ আমি টপ হ্যাট বলেছি ততক্ষণ পর্যন্ত ঠিক আছে, এবার ককড হ্যাট বলাতে আরো গন্ডগোল হয়ে গেল। ককড, ককড, মোড়ক, ঠিক আছে? এবার রাইট সুপ্রারেনালটা দেখতে এইরকম হবে, বুঝেছো? রাইট সুপ্রারেনালটা 3 ডাইমেনশনাল, আমি 2 ডাইমেনশনে দেখাচ্ছি। 2 ডাইমেনশনে এটা দেখতে অনেকটা এইরকম রাইট সুপ্রারেনাল, বুঝেছো? ইট ইজ লাইক এ টোপি, এটা টোপির মতো আছে টপ হ্যাট, ঠিক আছে? লেফট সুপ্রারেনাল উইল নট বি লাইক দিস, দ্যাট উইল বি লুকিং লাইক দিস। লেফট সুপ্রারেনাল ইট উইল বি লুকিং লাইক দিস, এইরকম দেখতে, বুঝেছো? এটাকে আমরা বলি ককড হ্যাট। এইরকম টুপি নেপোলিয়ান পরতেন, বুঝেছো? নেপোলিয়ানের ছবি দেখবে, নেপোলিয়ান ঘোড়ার ওপর বসে আছে, ওর টুপিটা দেখবে, ওর টুপির গঠনটা হচ্ছে এইরকম, বুঝেছো? এইটাকে বলে ককড হ্যাট। তো এই লেফট সুপ্রারেনাল ইট উইল বি লাইক এ ককড হ্যাট, right suprarenal will be like a top hat, and both the adrenals are being called as suprarenals because they encroach upon the upper pole of kidney. তাহলে কিডনিটা দেখার পর আপার পোলটা সার্চ করতে হয়, ঠিক আছে? কিডনিটা যখন পরিষ্কার হয়ে গেল তখন স্যার যদি না দেখায় স্যারকে বলতে হবে, স্যার আমাকে একটু অ্যাড্রেনালটা দেখান। আচ্ছা দেখাবো দেখাবো। আর তুমি যদি না বলো যে স্যার অ্যাড্রেনাল অত সহজ না দেখানো, বুঝেছো? কষ্টকর আছে, রাইটটা দেখানো ভীষণ কষ্টকর, তার কারণ রাইটে তো এত বড় লিভার বসে আছে। ইট ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট টু শো দ্য রাইট সুপ্রারেনাল গ্ল্যান্ড। আমার সঙ্গে আমি যখন এমডি পরীক্ষা দিই, আমার সঙ্গে আর একজন যে পরীক্ষা দিয়েছিল, আমাদের সময় তো আমরা ক্যান্ডিডেট বেশি থাকতাম না, পিজি অ্যানাটমি দুজন আমরা ক্যান্ডিডেট, সেই জন্য স্যারেরা আমাদের খুব খাতির করতো, কারণ স্যারেদের ভাত হবে না তো ক্যান্ডিডেট না থাকলে, স্টুডেন্ট না থাকলে হবে। ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি এমডি অ্যানাটমি আমরা দুজন স্টুডেন্ট, তো আমার যে দাদা ছিল, মানে আমার সঙ্গে একই সঙ্গে পরীক্ষা দিয়েছে, আমার থেকে একটু সিনিয়র, তার পড়েছিল রাইট সুপ্রারেনাল গ্ল্যান্ড ডিসেকশন পিজিতে, বুঝেছো? 12টা 13টা বাজিয়ে দিল এক্সামিনার, বুঝেছো? রাইট সুপ্রারেনাল পিজিতে তোমাকে বের করতে হয় না, পিজিতে ক্রসিং করে, বিভৎস ক্রসিং করে, আধ ঘন্টা 35 মিনিট চটকাবে তোমাকে নিয়ে, বুঝেছো? মানে প্রমাণ করে ছাড়বে যে ইউ নো নাথিং, অনলি বাই দ্য মার্সি অফ গড অ্যান্ড মি ইউ আর পাসিং দ্য এক্সাম, বুঝেছো? পিজি পরীক্ষার মানে হচ্ছে তোমাকে চটকাবে, প্রমাণ করবে তুমি কিছু জানো না, আমার দয়ায় তুই পাস করছিস, বুঝেছো? এইটা হচ্ছে পিজি পরীক্ষার নিয়ম, কিন্তু পাস করাটা অনেক সহজ দেন ইউজি। ইউজিতে অনেক সাবজেক্ট পড়তে হয়, তো ইউজি অনেক সাবজেক্ট, বুঝেছো? এবার তুমি কতজনের কাছে দয়া ভিক্ষা করবে বলো তো? অ্যানাটমি, ফিজিওলজি, বায়োকেমিস্ট্রি, ফার্মা, মাইক্রো, এত দয়া ভিক্ষের ঝুলি দিয়ে দাঁড়ানো যায়? সেটা এমবিবিএস অনেক বেশি ডিফিকাল্ট। একবার পিজিতে এন্ট্রি নিয়ে নিলে পাসটা গ্যারান্টি, শুধু তেল মারতে হবে। আমি সোজা একটা কথা তোমায় বলছি, আমি অনেক স্টুডেন্টকে জানি কিছুই পড়েনি, পুরো এইচওডি আর যে তার এ ছিল গাইড থিসিসের, তেল মেরেছে, আগমার্কা, বেরিয়ে গেছে উইদাউট নোয়িং এনিথিং। যখন বাইরের এক্সামিনার আসে না, তখন জিজ্ঞেস করে, হাউ আর ইউ স্টুডেন্টস, ডু দে টেক দ্য ক্লাসেস? হ্যাঁ, ইয়েস, ওয়াই নট। আর দে রেগুলার? ইয়েস, ওয়াই নট।
বাস সমস্ত তোমার সম্বন্ধে ভালো ভালো দিয়ে দিল। এক্সামিনার বললো তাহলে ঠিক আছে, লেট আস টেক দ্য এক্সাম, তারপরে পাস করিয়ে দেয়। মানে এরকমও হয়েছে, আমি একটা পরীক্ষা দেখেছি আমার অ্যানাটমিতে, এক্সটার্নাল ইন্টারনাল ভাবছে ফেল করে গেল, আমার ইন্টারনাল ভাবছে যে এমন পরীক্ষা ছড়িয়েছে যে ফেল করে গেছে। সেকেন্ড ডেতে ইমপ্রুভ করেছিল, কিন্তু ফার্স্ট ডেতে একেবারেই পরীক্ষা বাজে দিয়েছে। এবার এক্সটার্নালকে বলছে, এক্সটার্নাল হচ্ছে না সিনিয়র, বলছে যে লড়কা কে আর নিকলেগা, বিএইচইউ থেকে এসেছিল। क्यों नहीं, व्हाई नॉट, उसको रख के क्या होगा, एनाटॉमी तो टीचर नहीं तो কাজী পাস করেই যাও, পাস করিয়ে দিল। এক্সটার্নাল পাস করিয়ে দিল, ইন্টারনালে ডাউট ছিল যে পাস করবে কিনা, এক্সটার্নাল ফোর্সফুলি পাস করিয়ে দিল। সেই জন্য বলছি পিজি কোনো ব্যাপার না, পিজি শুধু নিট পিজিতে একটা নম্বর পেতে হবে। ইউজি কিন্তু অনেক কঠিন, ইউজি ভীষণ কঠিন, সব সাবজেক্টে তুমি জানবে। বিএসসি অনার্স অনেক কঠিন দেন এমএমএসসি, মাস্টার্স সবসময় সহজ, কারণ ছাত্র সংখ্যা কমে যায় তো, জান পহচান হয়ে যায় টিচারের সঙ্গে। কিন্তু ইউজি ছড়ানো মহাসমুদ্র, 150 জন, আমি কি চিনবো নাকি সবাইকে, আমার দায় পড়েছে। ইউজি কঠিন। আচ্ছা যাই হোক, তাহলে অর্গ্যানস বলেছি, টপ হ্যাট, কক হ্যাট, কিডনিজ উইথ দ্য সুপ্রারেনালস, প্যানক্রিয়াস বলেছি, আচ্ছা কিডনিজ উইথ সুপ্রারেনালস বলেছি, ডুওডিনাম বলে দিয়েছি। তাহলে অর্গ্যানস আপন দ্য ওয়াল আমার বলা হয়ে গেছে। তাহলে এই অর্গ্যানগুলোকে তুমি দেখতে পাবে। অর্গ্যানগুলো কি বেয়ার দেখবে? মোটেই না। কি করে বেয়ার দেখবে? অর্গ্যানগুলোর ওপরে কি থাকবে? ফ্যাট থাকবে, এক্সট্রা পেরিটোনিয়াল ফ্যাটি টিস্যু, তারপরে কি থাকবে? প্যারাইটাল পেরিটোনিয়াম। পেরিটোনিয়াম ছাড়া কিন্তু, কারণ আমি তো এক্সপ্লোর করছি পেরিটোনিয়াল ক্যাভিটি, all around the abdominal wall, lining the inner aspect of the abdominal wall, parietal peritoneum আছে। তাহলে সেই পেরিটোনিয়াম কিন্তু থাকবে। তাহলে আনলেস উই স্ট্রিপ অফ, পেরিটোনিয়াম তো কাটবো না, মাঝখানে একটু নিক করবো, করে আস্তে আস্তে স্ট্রিপ করতে হয়, ওয়াল থেকে আস্তে আস্তে টান দিতে হয়, ঠিক আছে, আস্তে আস্তে টেনে টেনে আস্তে আস্তে তুলতে হয়, কিপিং দ্য স্ট্রাকচারস ইন প্লেস। স্ট্রাকচার কিন্তু কেটে যাবে, তুমি যদি বাজেভাবে টানো তাহলে কিন্তু স্ট্রাকচার কেটে যাবে, নষ্ট হয়ে যাবে, স্ট্রাকচার ছিঁড়ে যাবে। কাজে কেয়ারফুলি পেরিটোনিয়াম, প্যারাইটাল পেরিটোনিয়ামটাকে সরাতে হয়, সরালে এভরিথিং উইল বি রিভিলড, ঠিক আছে। তাহলে আমরা অর্গ্যানস রিমুভ করব। অর্গ্যানস রিমুভ করার পর তুমি পোস্টেরিয়র অ্যাবডোমিনাল ওয়াল বলতে যা বোঝায় সেইটা তোমার সামনে আসবে, ঠিক আছে, তার আগে কিন্তু আসবে না। এই সমস্ত অর্গ্যানস আমি সরাবো। আমি আগেই বলে দিয়েছি সাসপেন্ডেড অর্গ্যানস, স্মল গাট, লার্জ গাট রিমুভ করেছি, ঠিক আছে, কিন্তু প্যানক্রিয়াস রেখেছি, কিডনিজ রেখেছি, সুপ্রারেনাল রেখেছি, কিন্তু ওদেরও রিমুভ করবো। লিভারটাকে আমি রেখে দিতে পারি, খুব একটা অসুবিধে করে না, লাস্টে রিমুভ করি। তাহলে পোস্টেরিয়র অ্যাবডোমিনাল ওয়াল আমি দেখতে পাবো। লেট আস সি, অর্গ্যানগুলো রিমুভ করে দিয়েছি, কিন্তু এবার পোস্টেরিয়র অ্যাবডোমিনাল ওয়াল কিরকম থাকে আমি তোমাকে দেখাচ্ছি। যেহেতু সিমেট্রিক্যাল হাফ আছে, আচ্ছা যেহেতু অ্যাবডোমিনাল ওয়াল সিমেট্রি আছে মোর অর লেস, কাজেই আমি রাইট হাফটা দেখাবো। লেফট হাফ উইল বি দ্য মিরর ইমেজ অফ রাইট হাফ, ঠিক আছে। আমি একটা হাফ দেখাবো। আচ্ছা সেন্ট্রাল এলিমেন্টটাকে আমি এইরকম ভাবে দেখাচ্ছি। সেন্ট্রাল এলিমেন্ট, দিস ইজ দ্য সেন্ট্রাল এলিমেন্ট অফ দ্য পোস্টেরিয়র অ্যাবডোমিনাল ওয়াল। সেন্ট্রাল এলিমেন্ট অফ দ্য পোস্টেরিয়র অ্যাবডোমিনাল ওয়াল। You please tell me, what is the central element in the posterior abdominal wall after stripping of the peritoneum? Central element টা কি? Very good. জোরে বলো, তাহলে তোমার বন্ধুরা শুনতে পায়। They are mute. ওদের কান আছে কিন্তু ওরা কথা বলছে না। তাহলে তুমি যেটা বলছো আবার আমাকে কেন রিপিট করতে হবে? তুমি চেঁচিয়ে বলো, হ্যাভ কনফিডেন্স।
লাম্বার পার্ট অফ দ্য কলাম, লাম্বার পার্ট অফ দ্য কলাম সেন্ট্রালি থাকবে। এবার প্রশ্ন হচ্ছে এই যে সেন্ট্রালি লাম্বার পার্ট অফ দ্য কলাম, এটাকে আমি দেখতে পাবো? বলে কি মজাকি পেয়েছো নাকি? এটা কি স্কেলেটন যে আমার জন্য তৈরি করে লাম্বার পার্ট অফ দ্য কলাম দেখাবে? এটা তো বডি। তাহলে অন রিমুভিং all the organs you cannot see the lumbar part of the column, but you can appreciate. তুমি যদি মানুষ হও, যদি তোমার একটা সামান্য বুদ্ধি থাকে, তাহলে তুমি অ্যাপ্রিশিয়েট করতে পারবে যে সেন্ট্রালি across the dorsal midline lies the lumbar part of the column, but it will be obscured or overlapped by the soft tissue elements. wall তো সফট টিস্যু এলিমেন্ট থাকবে না? আমি ক্যাভিটির মধ্যে কি দেখেছি? ক্যাভিটির মধ্যে অর্গ্যানস দেখেছি। অর্গ্যানসকে বাঁচাবার জন্য কি দরকার? ভেসেলস দরকার, নার্ভস দরকার, সব বসে আছে ওইখানে। তাহলে ওয়ালটা কেন এক্সপ্লোর করব? টু সি অল দোজ থিংস। বুঝেছো? আচ্ছা, তাহলে প্রথমেই আমি কি দেখব? অর্গ্যানগুলো, যে অর্গ্যানগুলোকে বলেছি বারিং দ্য লিভার, অর্গ্যানগুলো সরিয়ে দিয়েছি ভার্টিব্রাল কলামের উপরে অন দ্য রাইট, এইরকম জায়গায় অন দ্য রাইট আমরা এরকম একটা মোটা জিনিস দেখতে পাবো। কি এটা মোটাটা? ইনফিরিয়ার ভেনা কেভা। ইনফিরিয়ার ভেনা কেভা। এইবার তোমার আসল খেলা শুরু হলো অ্যাবডোমেনে। বুঝেছো? অ্যাবডোমেন হচ্ছে খেলার জায়গা, ফুটবল খেলা, রংবাজির জায়গা। কারণ ইট ইজ নট লাইক লিমস, যে আমার হাতে কেবল দুটো বোন নাচানো আর কিছু ভেসেলস, নার্ভস আর মাসেলস। অ্যাবডোমেন হচ্ছে সব আছে, ভেসেলস আছে, নার্ভস আছে, মাসেলস আছে, লিগামেন্টস আছে, প্লাস অর্গ্যানস আছে। কাজে হচ্ছে বল খেলার জায়গা, যখন তখন তোমাকে বল দিয়ে মারবো একেবারে। কাজে পরীক্ষা যখন দেবে অ্যাবডোমেন, বুঝেছো, জেনে রেখো যে কোনো সময় তোমার নাকে বল লাগবে গিয়ে। ফুটবল 5 নম্বর, ফুটবল মারার হচ্ছে বিরাট ভালো জায়গা হচ্ছে অ্যাবডোমেন, কুপকাত করে দেওয়া। তাহলে এই ইনফিরিয়ার ভেনা কেভা গ্রেট ভেসেলটাকে তুমি দেখতে পাবে। দুটো systemic veins carrying all the deoxygenated blood from the body right atrium এ blood নিয়ে ফেলে দেয়। right atrium of the heart, একটা superior vena cava, একটা inferior vena cava। superior vena cava upper half of the body, ঠিক আছে? inferior vena cava lower half of the body। কোনটার ক্যালিবার বেশি? obviously inferior vena cava, তার কারণ নিচ দিকে অ্যাবডোমেন আছে, দুটো লোয়ার লিম্ব আছে, অনেক বেশি ভারী দেন দা আপার লিম্বস। কাজে অনেক বেশি ব্লাড ক্যারি করতে হবে ইনফিরিয়ার ভেনা কেভাকে। কাজে ইনফিরিয়ার ভেনা কেভার ডাইমেনশন অনেক মোটা থাকবে। দেখতেই তুমি পাবে কিরকম ডাইমেনশন। প্রিন্সিপাল ভেন, ঠিক আছে, ক্যারিং অল দ্য ডিঅক্সিজেনেটেড ব্লাড ফ্রম দ্য লোয়ার হাফ অফ দ্য বডি টু দ্য রাইট এট্রিয়াম অফ দ্য হার্ট। এবার ইনফিরিয়ার ভেনা কেভার এই দুটো হচ্ছে ফর্মেটিভ ট্রিবিউটারিজ। ফর্মেটিভ ট্রিবিউটারিজ, এই দুটো ফর্মেটিভ ট্রিবিউটারিজ কি নাম? কমন ইলিয়াক ভেন্স, রাইট অ্যান্ড লেফট কমন ইলিয়াক ভেন্স, দে ইউনাইট টু গিভ রাইজ টু দ্য ইনফিরিয়ার ভেনা কেভা। আমরা এদের বলি ফর্মেটিভ ট্রিবিউটারিজ। মানে দিস ট্রিবিউটারিজ দে ফর্ম দ্য ইনফিরিয়ার ভেনা কেভা। এছাড়া আরো অনেক উপনদী থাকবে, ব্লাড দেবে, তারা ফর্মেটিভ ট্রিবিউটারিজ। তারা ব্লাড নিয়ে এসে ঢালবে ইনফিরিয়ার ভেনা কেভার ভেতরে। কিন্তু ইনফিরিয়ার ভেনা কেভা যে নদীটা তৈরি হলো ডিঅক্সিজেনেটেড ব্লাড নিয়ে যাওয়ার জন্য, তৈরি হলো বাই দ্য ইউনিয়ন অফ রাইট অ্যান্ড লেফট কমন ইলিয়াক ভেন্স।
কোথায় তৈরি হয় ইনফিরিয়ার ভেনা কেভা বলো, ক্লাসে হয়েছে, বলো কোথায় হয়? ইনফিরিয়ার ভেনা কেভা ফর্মড হোয়ার? এই হচ্ছে, বললাম তো আই নো, আমি বারবারই এক কথা বলবো, আই নো। তার কারণ আই নো ল্যাক ইউ না ইন দ্য টিচিং প্রসেস অ্যান্ড লার্নিং প্রসেস। লাম্বার ভার্টিব্রা শুধু বোন পড়ালে হয় না, কিছু ইম্পর্টেন্ট স্পেশাল ফিচার্স লাম্বার ভার্টিব্রাতে বলতেই হয়, কিছু ইম্পর্টেন্ট স্পেশাল ফিচার্স, নট অল। এবার এই স্পেশাল ফিচার্স স্যার হয়তো বলেছেন, হয়তো স্লাইড শো করেছেন, তুমি মিস করে গেছো, তার কারণ স্যার স্ট্রেস করেনি। স্ট্রেস দিতে হবে তো। Opposite the fifth lumbar vertebra, opposite the front of the fifth lumbar vertebra, inferior vena cava is formed by the union of right and left common iliac veins. পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করবো তো, লাম্বার ভার্টিব্রা আছে কি ঘোড়ার ডিম জিজ্ঞেস করার? দেব লাম্বার ভার্টিব্রা, তোমার কাছে ধরো 3 নম্বর পড়েছে, আমি বলবো say for example this is fifth lumbar vertebra, which great vein will be formed in front of you? বলতে হবে ইনফিরিয়ার ভেনা কেভা। আরো অনেক রকম ভাবে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে মারতে পারি বল, সেটা আমার উপর ডিপেন্ড করছে। এবার তোমাকে, তুমি যদি নাই জানো যে ঘোড়ার ডিম, এটা পড়োইনি, লাম্বার ভার্টিব্রাতে কিছু পড়ারই নেই, আবার এটাও পড়োনি, ইন ফ্রন্ট অফ ফিফথ লাম্বার ভার্টিব্রা দ্য গ্রেট ভেন ইনফিরিয়ার ভেনা কেভা ইজ ফর্মড। ঠিক আছে? এছাড়া ইনফিরিয়ার ভেনা কেভার আরো অনেক ট্রিবিউটারিজ থাকবে, ইম্পর্টেন্ট, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমি সব বলে দিতে পারি মুখস্থ, কোনো ব্যাপার না, আমার পড়তেও হয় না, কিছুই না, কিন্তু আমি বলবো না এখন, আপাতত হল্ট করছি। ঠিক আছে, হল্ট স্টেশনে দাঁড়াচ্ছি। টু দ্য লেফট অফ ইনফিরিয়ার ভেনা কেভা, হিন্ডারিং ক্লিয়ার ভিউ অফ দ্য লাম্বার পার্ট অফ দ্য কলাম, আর একটা ভেসেল থাকবে, রিলেটিভলি ন্যারোয়ার than the inferior vena cava, but much more thicker, much more, বুঝাই যাচ্ছে, ঠিক, প্রচুর প্রেশার আছে তার ভেতরে, ব্লাড প্রেশার। কে? অ্যাবডোমিনাল এওটা, অ্যাবডোমিনাল এওটা। এইভাবে স্ট্রেস দিতে হয়। তোমার মাস্টারও স্ট্রেস দেয় না, তুমি তো হা করে বসে থাকো ক্লাসে। অ্যাবডোমিনাল এওটা জোরে বলতে হবে, কারণ এওটা ইজ দ্য মাদার ভেসেল। মাদার ভেসেলের নাম জোরে বলবো না? তাহলে টু দ্য লেফট অফ দ্য ইনফিরিয়ার ভেনা কেভা তুমি দ্য অল ইম্পর্টেন্ট ভেসেল অ্যাবডোমিনাল এওটাটাকে দেখতে পাবে। এওটা মানে মাদার ভেসেল, দ্য অনলি ভেসেল লিভিং দ্য লেফট ভেন্ট্রিকল অফ দ্য হার্ট টু প্রোভাইড নিউট্রিশন অ্যান্ড অক্সিজেন টু দ্য এন্টায়ার বডি। এবার তুমি গাধা, পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করবো লাম্বার ভার্টিব্রার সামনে দুটো গ্রেট ভেসেল আছে, হাঁ করে বসে রইবে, কিরম রাগ ধরবে তখন? দুটো গ্রেট ভেসেল, slightly to the right of the midline inferior vena cava, slightly to the left of the midline abdominal aorta। চলে নাকি না বলতে পারলে? ওরকম একটা হোস পাইপ লেফট ভেন্ট্রিকল থেকে বেরোচ্ছে, পুরো হিউম্যান বডিকে ইনক্লুডিং দ্য হার্ট এওটা নারিশমেন্ট প্রোভাইড করে, অক্সিজেন প্রোভাইড করে। ইট ইজ দ্য এওটা, দ্য এওটা। সে বসে আছে, তুমি নাম বলতে পারছো না, ওখানেই গালাগাল দেবো এক্সামিনেশন হলে। সব আছে বুঝলে, ব্যাপারটা হয় কি, তোমরা কিরকম ভাবে পড়ো আমি জানি না, আর ইন্ডিয়ান টেক্সট বুক তো মানে নোট বানিয়েছে, তো নোট বানানোর জন্য হয়ে যায় মুশকিল। ঠিক ঠিক মানে যে জায়গাটা স্ট্রেস দেওয়া দরকার আছে, আমার মনে হয় ব্লক ব্লক করে দেওয়া আছে। আমি তো ইন্ডিয়ান টেক্সট বুক পড়ি না, বলতে পারবো না। ভালোই লিখছেন, যারা লিখছেন ভালোই লিখছেন, আমি খারাপ বলবো না, সবই আছে, কিন্তু যাই হোক somehow you are missing the bus। আছে সবই, বাট ইউ আর মিসিং দ্য বাস।
তাহলে টু দ্য লেফট আমি অ্যাবডোমিনাল এওটাটাকে দেখতে পাবো। অ্যাবডোমিনাল এওটা কিভাবে শেষ হবে দেখো, ইনফিরিয়ার ভেনা কেবা তৈরি হচ্ছে, তার কারণ ইট উইল ডেলিভার ব্লাড ইনটু দ্য হার্ট। অ্যাবডোমিনাল এওটা ইজ ক্যারিং ব্লাড ফ্রম দ্য হার্ট, কাজে এওটা শেষ হবে। তাহলে এওটা অ্যাবডোমিনাল এওটা উইল ডিভাইড ইনটু ইটস টু টার্মিনাল ব্রাঞ্চেস। হোয়াট আর দে? দ্য কমন ইলিয়াক আর্টারিজ। কিচ্ছু কঠিন নয়, যেরকম কমন ইলিয়াক ভেন্স তারই সিস্টার বা ব্রাদার। তুমি যদি মোর পাওয়ারফুল কে ব্রাদার বলো, তাহলে কমন ইলিয়াক আর্টারিজ আর দ্য ব্রাদার্স, ইলিয়াক ভেন্স লেস পাওয়ারফুল, দিস আর দ্য সিস্টার্স। ঠিক আছে, তাহলে অ্যাবডোমিনাল এওটাটাকে দেখতে পাবো। অ্যাবডোমিনাল এওটা, এটা অ্যাবডোমিনাল এওটা। দেখো এখানে থামিয়ে দিয়েছি, আবার প্রশ্ন, একটু উপরে থামিয়ে দিয়েছি। at which level abdominal aorta bifurcate into the common iliac arteries? Opposite the L4. তাহলে opposite the L4 vertebra, aorta divide into its terminal branches. Opposite L5, inferior vena cava is formed by the union of the common iliac veins. তাহলে এইখানে স্যার যেখানেই থাকুন না কেন, আমার স্যার, আমি যার কাছে পড়ে শিখেছি ডক্টর সমর মিত্র, স্যার বলছেন না স্বপনটা ঠিক আছে, 70 বছরে ঠিক ঠিক পড়াচ্ছে, আমি ওকে ঠিকই পড়িয়েছিলাম। স্যার আমাদের গ্রস অ্যানাটমি ক্লাস নিতেন না, কিচ্ছু নিতেন না, সারা 2 বছর ধরে জেনারেল এমব্রায়োলজি, স্পেশাল এমব্রায়োলজি নিতেন। গ্রস অ্যানাটমির কয়েকটা ক্লাস স্যারের ফেভারিট ছিল, তার মধ্যে একটা হচ্ছে পোস্টেরিয়র অ্যাবডোমিনাল ওয়াল। আমি থোড়াই স্যারের মতো নিচ্ছি, পারবোই না। স্যারকে স্যারের জায়গায় রাখতে হবে, আমি পারলেও স্যারের মতো করবো না, তার কারণ স্যার লিজেন্ড ছিলেন, বুঝেছো তো। স্যার আমাদের রাখতেন পরপর, স্যারের ক্লাসে কথা বলা যেত না, 150 জন 140 জন ছিল আমাদের সময়, সবাই থাকতো, আর একটা করে সাদা খাতা আর রং পেন্সিল। হ্যাঁ, স্যার বলতেন, ছবি আঁকতেন, আমরা ওইটা কপি করতাম, বুঝেছো, এইটাই আমাদের কাজ ছিল, নো প্রশ্ন ইন বিটুইন। কারণ স্যার রিক্সাওয়ালাকে অ্যানাটমি বোঝাতে পারে, স্যারের সম্বন্ধে এইটাই বলা হতো, বুঝেছো। স্যারের তো গোয়াল ছিল, স্যার আমাকে পরে স্যারের সঙ্গে আমি গল্প করেছি মেডিকেল কলেজে, তো স্যার আমাকে বলছিলেন, স্বপন আমার তো গোয়াল, সেখানে সব রকম আসে, বুঝলে, সবাইকেই তো পড়াতে হবে, তা সেই জন্য আমি সহজ করতে পেরেছি অ্যানাটমি। তো যাই হোক, স্যার পরপর ভার্টিব্রা আঁকতেন, অ্যান্টিরিয়ার লংজিটিউডিনাল লিগামেন্ট, তখন তো 2 বছরের কোর্স ছিল, অনেক কঠিন ছিল অ্যানাটমি পরীক্ষা। স্যার সব পরপর যেভাবে সাজানো দরকার সেইভাবে সাজাতেন, আমি তো মাঝখান থেকে চলে আসছি। ঠিক আছে, তো যাই হোক, তাহলে এই দুটো হচ্ছে কমন ইলিয়াক আর্টারিজ। কমন ইলিয়াক আর্টারিজ উইল ডিভাইড ইনটু ইন্টারনাল ইলিয়াক, এক্সটার্নাল ইলিয়াক। আমি ভেনে দেখিয়েছি, দেখো এটা ইন্টারনাল ইলিয়াক ভেন, পেলভিসের দিকে যাচ্ছে, এটা এক্সটার্নাল ইলিয়াক। এক্সটার্নাল ইলিয়াক ভেনটাই কন্টিনিউড হয় ইন দ্য লোয়ার লিম্ব অ্যাজ দ্য ফিমোরাল ভেন। এক্সটার্নাল ইলিয়াক আর্টারি ইঙ্গুইনাল লিগামেন্টকে যেই ক্রস করলো, নাম হয়ে গেল ফিমোরাল আর্টারি, বুঝেছো। তাহলে দ্য কমন ইলিয়াক আর্টারিজ আর দ্য টার্মিনাল ব্রাঞ্চেস অফ অ্যাবডোমিনাল এওটা। এবার এই বড় ভেসেলটা এখানে আছে, দিস ভেসেল will supply the abdominal parietes. This vessel will supply all the organs that we find within the abdominal cavity and the pelvic cavity. No way out. একমাত্র মাদার ভেসেল, একমাত্র মাদার ভেসেল অক্সিজেনেটেড ব্লাড নিয়ে আসছে, অক্সিজেনেটেড ব্লাড এর মধ্যে দিয়ে ফ্লো করছে, সেই ব্লাড সমস্ত অর্গানে পৌঁছে যাবে। ঠিক আছে, সেই জন্য অ্যাবডোমিনাল এওটার ব্রাঞ্চেস সুন্দরভাবে মনে রাখতে হবে। 3টে সেটস অফ ব্রাঞ্চেস আছে অ্যাবডোমিনাল এওটা। একটা সেট হচ্ছে ভেন্ট্রাল সেট অফ ব্রাঞ্চেস, ভেন্ট্রাল ব্রাঞ্চেস। ভেন্ট্রাল আমরা এরকম বলি, ভেন্ট্রাল স্প্ল্যাঙ্কনিক অর ভিসেরাল। স্প্ল্যাঙ্কনিক বলতে যদি কষ্ট হয়, ভিসেরাল ব্রাঞ্চেস।
visceral branches. Ventral, splanchnic or visceral branches মানে অ্যাবডোমিনাল এওটা একটা হোস পাইপের মতো টিউব, তার সামনে থেকে স্প্রাউটিং ভেসেলস আমরা দেখতে পাই। 1 2 3 তিনটে আছে ভেন্ট্রাল অর স্প্ল্যাঙ্কনিক ব্রাঞ্চেস, 1 2 3 তিনটে আছে। তারপরে ventral, splanchnic or visceral branches মানে these are meant for supplying the organs, huge length of the organs কে সাপ্লাই করবে these ventral visceral branches. Then there will be, এটা ধরো A, B, lateral, splanchnic or visceral branches. এসব পরীক্ষায় আসে, ভাই ভাই জিজ্ঞেস করবে, অস্পিতে আসবে, থিওরিতে আসবে, সব আসবে। ল্যাটারাল, স্প্ল্যাঙ্কনিক অর ভিসেরাল ব্রাঞ্চেস। তারপরে ডর্সোল্যাটারাল, প্যারাইটাল ব্রাঞ্চেস, ডর্সোল্যাটারাল প্যারাইটাল ব্রাঞ্চেস, ডর্সোল্যাটারাল প্যারাইটাল ব্রাঞ্চেস। ঠিক আছে? ventral splanchnic branches or ventral visceral branches তিনটে আছে, 1 2 3। প্রত্যেকটার ভার্টিব্রাল লেভেল অফ অরিজিন পড়তে হবে। ঠিক আছে? অপোজিট হুইচ ভার্টিব্রা এওটা থেকে বেরোচ্ছে। তিনটে আছে। ফার্স্ট ইজ দ্য সিলিয়াক ট্রাঙ্ক। সিলিয়াক ট্রাঙ্ক একটা বটবৃক্ষের কাণ্ডের মতো, বেনিয়ান ট্রি, স্টেম অফ এ বেনিয়ান ট্রি, শর্ট সিলিয়াক ট্রাঙ্ক, এরকম মোটা, উঠেই ব্রাঞ্চ। বুঝেছো? তাহলে সিলিয়াক ট্রাঙ্ক আমরা বলি, সিলিয়াক আর্টারি বলি না, সিলিয়াক ট্রাঙ্ক ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। এসব হচ্ছে যারা সার্জেন, অ্যাকচুয়ালি আমাদের ভালোবাসে কারা? সার্জেনরা ভালোবাসে। আমাকে যদি কেউ ভালোবাসে, কোনো ক্লিনিশিয়ান ভালোবাসবে না, সার্জেন ভালোবাসে। বুঝেছো? কারণ সার্জেনকে ছাত্র তো আমি পাঠাই, কারণ সার্জেনের হচ্ছে অ্যানাটমি যারা ছাত্র দরকার, ফিজিওলজি যারা ছাত্রের কোনো দরকার নেই। বুঝেছো? অ্যানাটমি না জেনে সার্জারি হবেই না। তাহলে সিলিয়াক ট্রাঙ্ক এক নম্বর। ভার্টিব্রাল লেভেল অফ অরিজিন জানতে হবে, আমি জানি বলছি না, জানতে হবে, কিন্তু ইচ্ছে করে আমি কিছু কিছু ওমিট করি। এ মনে রাখাটা কেমন কিছু ডিফিকাল্ট নয়, তুমি পড়লেও বুঝতে পারবে। আচ্ছা, নেক্সট, ইমিডিয়েটলি বিলো দ্যাট, এটা যেখানে অরিজিন নিচ্ছে ঠিক তার আর একটু নিচে, একটু নিচে একটা আর্টারি আছে, তার নাম সুপিরিয়র মেসেন্ট্রিক আর্টারি, সুপিরিয়র মেসেন্টেরিক আর্টারি, সুপিরিয়র মেসেন্টেরিক আর্টারি। And the third one is inferior mesenteric artery, inferior mesenteric artery. এই তিনটে আর্টারি all the organs of the abdominal part of GI tract and the organs related to the GI tract সব কিছুকে এই তিনটে আর্টারি সাপ্লাই করে। তাহলে ভাবো তিনটে আর্টারি কতটা ইম্পর্টেন্ট হয়ে গেল। 20 feet length of the small gut, jejunum ileum, 25 centimeter of duodenum, ঠিক আছে, 4 4 8 2 10 inch, 10 inch length of the duodenum, the entire stomach, the abdominal part of esophagus, 1.5 meter length of colon, including the rectum, upper third of anal canal, everything will be supplied by these three branches. But there is a definite plan. Celiac trunk will supply how far down the length of GI tract. Where does it stop? Where from the superior mesenteric artery territory will begin? ধরো এইটা গাট টিউব আছে, এটা গাট টিউব, আমি সিম্পলিফাইড ম্যানারে দেখাচ্ছি, এটা গাট টিউব। আমরা দেখবো এই পর্যন্ত সিলিয়াক ট্রাঙ্ক, তারপরে সুপিরিয়র মেসেন্ট্রিক আর্টারি, তারপরে ইনফিরিয়র মেসেন্ট্রিক আর্টারি। একেবারে ক্লিয়ার কাট লেভেল আছে, সব জানতে হবে।
কে পড়াবে? ওই যে জুনিয়র টিচার যারা আছে, এগুলো তাদের দায়িত্ব, তারা পড়াবে। ঠিক আছে, আমারও দায়িত্ব, আমি পড়াবো না, সোজা কথা। আচ্ছা, তাহলে সিলিয়াক ট্রাঙ্ক, সুপিরিয়র মেসেন্ট্রি, কিন্তু দেখো তিনটে আর্টারি উইল গিভ ব্রাঞ্চেস, অবভিয়াসলি অনেক ব্রাঞ্চেস দেবে। সুপিরিয়র মেসেন্ট্রিক থেকে অসংখ্য জেজুনাল ইলিয়াল ব্রাঞ্চেস তুমি দেখতে পাবে। 16 to 20 jejunal iliac arteries will spring or sprout from the superior mesenteric artery. There will be colic arteries sprouting from another side of superior mesenteric artery. ঠিক আছে, likewise there will be colic arteries, sigmoidal arteries, rectal arteries from the inferior mesentery. Likewise there will be branches from the all important celiac trunk. ঠিক আছে, এবার এই যে সিলিয়াক ট্রাঙ্ক, আমি কি বললাম, জিআই ট্র্যাক্ট, তার মানে অ্যাবডোমিনাল পার্ট অফ ইসোফেগাস, ওই যে ব্যাগ যার মধ্যে খাবার নিয়ে তুমি জমাচ্ছ, চাউমিন, বিরিয়ানি, সবকিছু, বুঝেছো, স্টমাক অ্যান্ড পার্ট অফ ডুওডিনাম হচ্ছে সিলিয়াক ট্রাঙ্ক থেকে সাপ্লাই। তুমি বলবে স্যার তাহলে অত বড় একটা বট গাছ মাত্র এইটুকু? দেখো, এইভাবে ভাবতে হয়। তোমরা মোটেই ভাবো না বলে তোমরা কিছু শিখতে পারো। তোমাদের মনে কখনো প্রশ্ন আসে না যে সিলিয়াক ট্রাঙ্ক মানে ইট ইজ লাইক দ্য ট্রাঙ্ক অফ এ বেনিয়ান ট্রি, তার মানে একটা হিউজ ক্যালিবারের ভেসেল, শর্ট, ইট ডিভাইডস ইনটু ব্রাঞ্চেস। তাহলে only a single branch, mostly only a single branch of ciliary trunk is enough to supply the stomach, abdominal esophagus and that small length of duodenum. তাহলে ট্রাঙ্কটা এত মোটা কেন, এত বেশি ব্লাড কেন? আরে বাবা, 1.5 কেজি লিভারটা আছে, 1.5 কেজি লিভার, এদিকে স্প্লিন আছে, ভীষণ ইম্পর্টেন্ট অর্গান, ফিল্টার্স ব্লাড, হিমোলিম্ফয়েড অর্গান বলি, রিজার্ভার অফ ব্লাড, স্প্লিন। তাহলে লিভারের জন্য একটা আর্টারি থাকবে, কমন হেপাটিক আর্টারি, তারও আবার ব্রাঞ্চ আছে। ঠিক আছে, তাহলে এত বড় 1.5 কেজি লিভার আছে, তাহলে সিলিয়াক ট্রাঙ্ক মোটা হবে না? সুপিরিয়র মেসেন্ট্রিক আর্টারি থেকে অনেক মোটা, বুঝেছো? সিলিয়াক ট্রাঙ্ক তিনটে ইম্পর্টেন্ট ব্রাঞ্চ আছে, তিনটে ইম্পর্টেন্ট ব্রাঞ্চই তোমাকে দেখতে হবে। একটা হচ্ছে লেফট গ্যাস্ট্রিক আর্টারি, একটা হচ্ছে কমন হেপাটিক আর্টারি, আর একটা হচ্ছে স্প্লেনিক আর্টারি। স্যারেরা একে দেখাবেন, আমি ওই জন্য আঁকছি না, স্যারেরা একে একটু আনন্দ পাক, আঁকাটা সহজ তো, জুনিয়র টিচাররা একটু আঁকবে, আমি ওই জন্য ওদের জন্য রেখে দিচ্ছি। আমার দরকার কি আঁকার, খুব সুন্দর, সহজে আঁকা যায়, খুব দেখতেও ভালো লাগে। মানে এত সুন্দর তিনটে ব্রাঞ্চ যে আঁকতেও ভালো লাগে, যিনি আঁকছেন তারও ভালো লাগে, যারা দেখছে তাদেরও ভালো লাগে, বুঝেছো? আচ্ছা, তাহলে তিনটে ভেন্ট্রাল স্প্ল্যাঙ্কনিক ব্রাঞ্চেস হলো, কাকে সাপ্লাই করছে? জিআই ট্র্যাক্ট অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটেড অর্গান। আমি প্যানক্রিয়াসের নামটা বলতে ভুলে গেছি, সরি। প্যানক্রিয়াস পার্ট অফ জিআই ট্র্যাক্ট। প্যানক্রিয়াটিক ডাক্ট কোথায় ওপেন করে? ডুওডিনামে, বুঝেছো? প্যানক্রিয়াস ইজ অ্যান এনলার্জ ফ্রম দ্য ডেভেলপিং জিআই ট্র্যাক্ট। লিভারও তাই, সব গাট টিউব থেকে ডেভেলপ করে, পরে গিয়ে এরকম একটা বড়সড় জিনিস হয়েছে, সলিড গ্ল্যান্ড হয়েছে, সব মাদারকে ওই যে গাট টিউব, ওই যে এন্ডোডার্মাল গাট টিউব ফোল্ডিং আমরা করেছিলাম, জাস্ট একটা টিউব, ভেরি সিম্পল, সেখান থেকেই এই সব কমপ্লেক্স এলিমেন্ট, এভরিথিং, all the important elements of liver, pancreas, everything are being derived from the gut tube endoderm. বুঝেছো? আচ্ছা, তাহলে সিলিয়াক ট্রাঙ্ক থেকে লিভার, প্যানক্রিয়াস আর that part of GI tract will be supplied. Next, lateral splanchnic or visceral branches. এদের নামও তোমাকে জানতে হবে। Lateral splanchnic or visceral branches. What do they supply? They will supply
1 2 3 4 চারটে ব্রাঞ্চ আছে এখানে এর চারটে ব্রাঞ্চ দেখবো এটার চারটে ব্রাঞ্চ দেখবো সব মনে রাখতে হবে 1 2 3 4 এখানে কিন্তু ভেন্ট্রাল স্প্ল্যাঙ্কনিক ব্রাঞ্চেস হচ্ছে আনপেয়ার্ড সিঙ্গেল ভেসেল তারা বেরোচ্ছে বেরিয়ে ব্রাঞ্চেস দিচ্ছে বাট ল্যাটারাল স্প্ল্যাঙ্কনিক অর ভিসেরাল ব্রাঞ্চেস সাইড থেকে বেরোচ্ছে তো এটা একটা টিউব তাহলে পেয়ার্ড আছে পেয়ার্ড ব্রাঞ্চেস দ্য আপারমোস্ট পেয়ার নাম হচ্ছে ইনফিরিয়র ফ্রেনিক আর্টারিজ ইনফিরিয়র ফ্রেনিক আর্টারিজ কাকে সাপ্লাই করে ডায়াফ্রাম তুমি বলে স্যার ডায়াফ্রাম তো ভিসেরা নয় ডায়াফ্রাম ভিসেরা না প্যারাইটিস এই নিয়ে ইস্যু আছে সেই জন্য আমরা ল্যাটারাল স্প্ল্যাঙ্কনিক ব্রাঞ্চেসের ভেতরেই রেখে দিই ইনফিরিয়র ফ্রেনিক আর্টারিজ ঠিক আছে এবার দেখো পরীক্ষায় আমরা কিভাবে জিজ্ঞেস করি তোমাকে জিজ্ঞেস করলাম ভাইভা টেবলে নেম দ্য ল্যাটারাল ভিসেরাল ব্রাঞ্চেস অফ অ্যাবডোমিনাল এওটা তুমি বললে ফার্স্ট পেয়ার অফ ব্রাঞ্চেস আর দ্য ইনফিরিয়র ফ্রেনিক আর্টারিজ তুমি একেবারে মুখী আছো কি সুন্দর কোশ্চেনটা জিজ্ঞেস করেছে স্যার সবকটা জানি বাস স্টপ করে বলি আমি তোমার মুখ দেখে কিন্তু বুঝতে পারছি যে তুমি এটা ফরওয়ার্ড করে বলে দেবে আটকে দেবে ওকে গুড ইউ হ্যাভ স্টার্টেড ওয়েল ইনফিরিয়র ফ্রেনিক আর্টারিজ বাট নেম দ্য আদার ফ্রেনিক আর্টারিজ বাস ফর্সা বুঝেছো ফর্সা হয়ে যাবে নেম দ্য আদার ফ্রেনিক আর্টারিজ তার কারণ ফ্রেনিক মানে দ্য ডায়াফ্রাম বিরাট বড় জিনিস ওটাকে সাপ্লাই করার জন্য মাল্টিপল সোর্স আছে শুধু এই ইনফিরিয়র ফ্রেনিক আর্টারিজ দিয়ে হয় না বুঝেছো সুপিরিয়র ফ্রেনিক আর্টারিজ আছে মাস্কুলো ফ্রেনিক আর্টারিজ আছে বুঝেছো ইন্টারকস্টাল আর্টারিজ থাকবে সাপ্লাই করার জন্য পেরিফেরাল পার্ট অফ দ্য ডায়াফ্রাম কাজেই তোমাকে আমি আউট করে দেবো কারণ আমার কাজ হচ্ছে তোমাকে আউট করা পরীক্ষায় তাহলে ফার্স্ট পেয়ার ইনফিরিয়র ফ্রেনিক আর্টারিজ ফ্রেনিক বানানটা মনে রাখবে PHRE ফ্রেনিক ইমপ্লাইং দ্য ডায়াফ্রাম নেক্সট পেয়ার তাদের নাম হচ্ছে মিডল সুপ্রারেনাল আর্টারিজ মিডল সুপ্রারেনাল আর্টারি ওই যে অ্যাড্রিনাল গ্ল্যান্ড সুপ্রারেনাল গ্ল্যান্ড আছে তাকে দেবে ভেরি ইম্পর্টেন্ট গ্ল্যান্ড ফিজিওলজিতে এত ইম্পর্টেন্ট গ্লুকোকর্টিকয়েডস মিনারেলোকর্টিকয়েডস তাই না সেক্স স্টেরয়েডস এভরিথিং কাজে সবসময় তো রক্ত দিতে হবে মিডল সুপ্রারেনাল আর্টারিজ বাস আবার গন্ডগোল তুমি যেই সেকেন্ড পেয়ারটা বললে তুমি ইনফিরিয়র ফ্রেনিক বললে নেক্সট বললে স্যার মিডল সুপ্রারেনাল আর্টারিজ বাস আমি তোমাকে দাঁড় করিয়ে নেম দ্য আদার সুপ্রারেনাল আর্টারিজ যদি যেহেতু মিডল আছে সুপিরিয়র আছে ইনফিরিয়র আছে they are not derived from the abdominal aorta বুঝেছো middle suprarenal arteries are derived from the parent vessel inferior from the renal artery superior from the inferior phrenic এই সব আঁকা বাংলা বাজারের আঁকা কোনো কঠিনই নয় এসব আঁকা দেখবে আমি এঁকে দেবো ওই জন্য আমি বোর্ড টিচিং পছন্দ করি না বুঝেছো বোর্ড টিচিং এ এই তিনটে জিনিস আঁকা কিছু মানুষ আছে যারা বোর্ড টিচিং করে বোর্ড টিচিং করার কোনো ব্যাপার না একটু অ্যানাটমিটা পড়লে বোর্ড টিচিং ইজি হয়ে যায় আসল ব্যাপারটা হচ্ছে মোড়া কেটে বার করা তিনটে সুপ্রারেনাল আর্টারি বার করতে গেলে জিন্দেগি বরবাদ হয়ে যাবে কেউ হাতই দেয় না ডিসেক্টর কোনো ছবি আঁকা কোনো ব্যাপার এই দেখো এটা আমি অ্যাবডোমিনাল এওটা দেখিয়েছি অ্যাবডোমিনাল এওটা আমি কারো থেকে কম ছবি আঁকতে পারি না কিন্তু আমি বোর্ড টিচিং পছন্দ করি না বুঝেছো বোর্ড টিচিং অবশ্যই বোর্ড টিচিং উইল সাপ্লিমেন্ট দ্য ডাইসেকশন তার কারণ সার্জারিতে তো ছবি আঁকলে হবে না রে ভাই ওইখানে তোমাকে তো অপারেশন করতে হবে ছবি আঁকলে হবে পেশেন্ট পার্টিকে তুমি ছবি এঁকে দেখাচ্ছ আমার রাগ ধরে যায় তোমাদের উপর না
আমার টিচারদেরও, যারা ডিসেকশন করতে চায়। এই তো আমি গ্ল্যান্ডটা এঁকে দিলাম, এটা গ্ল্যান্ড, রাইট সুপ্রারেনাল গ্ল্যান্ড, এটা ইনফিরিয়ার ফ্রেনিক আর্টারি, এটা রেনাল আর্টারি। রেনাল আর্টারি মোটা করতে হয়, মোটা করেছি। দিস ইজ মিডল সুপ্রারেনাল আর্টারি, দিস ইজ এওটা, দিস ইজ এওটা, দিস ইজ সুপিরিয়র সুপ্রারেনাল, দিস ইজ মিডল সুপ্রারেনাল, দিস ইজ ইনফিরিয়র সুপ্রারেনাল, দিস ইজ রেনাল, দিস ইজ ইনফিরিয়র ফ্রেনিক। কি আঁকায় কি আছে? যে অ্যানাটমি জানে তার কাছে বাংলা বাজার তো, কিন্তু এইটাই আমাকে বার করতে বলো, আমার প্রচুর পরিশ্রম করতে হয়। Everybody is shy of doing that job. Bone, as you can see, we do not have a particular shape. So it looks like triangle. So irregular triangular shape bone, we can say, which is placed between this hip bone. So there are two hip bones are there, right side and the left side. In between them, it's placed over here. So it's a kind of like a wedge-shaped bone which is lying between this particular hip bone, triangular in shape. And this particular bone have got like few features, as you can see. So basically this is a bone which is fused bone. So we have these particular vertebrae, which is the sacral vertebrae. So we have 5 sacral vertebrae, so which are fused. And along with these 5 sacral vertebrae, in between these vertebrae we have a disc. We call them as intervertebral disc. So your head is inverted right now, right? So this particular intervertebral disc, along with this particular vertebrae which are present in here, S1, S2, S3, S4 and S5, they are fused and give rise to a single piece of bone. So whenever you are describing this particular bone, we have a triangle and we have this particular triangle base which is presented upside and this apex which is presented down. So we have this particular triangle apex moving up and the apex is down and base is up. So it's having a triangle which is a base up triangle. Now this particular region, as you can see, this particular sacrum, which is basically fused, we can divide the parts of the bone. We can call them as this is the base, this is the apex, and these are the sides. We call them as lateral sides, right? Right lateral, left lateral, because this is the midline. So we call this as the lateral side as a lateral mass. So right lateral mass, left lateral mass. This is the base, and this is the apex, which is pointed down. So this apex is uniting with another piece of bone. We call them as coccyx, right? So which is again fusion of 5 or 4 bones together, which is making a fusion over here and coming into the lower part. The base of which is lying in the upper part of this particular bone unites with this particular vertebrae, which is present on here. So which number of vertebrae will be seated in here? 25. So the number of vertebrae is making an union on this particular base region, making an articulation. It's intermade by a disc over here, which is the articulator disc. And if you look at this particular bone, which is basically fusions of this particular bones, it looks like this. So it has a upper part, base, lower part, which is apex, lateral mass, right side and left side, lateral mass is there. Now we come to this particular upper part first, then we move to the lower part, then we move to the lateral and the surfaces. Now along with this particular part, it has 2 surfaces. This is the anterior surface, we call them as ventral surface. This is the dorsal surface, which is the posterior surface. The anterior and the posterior surface is visibly distributed between this anterior surface relatively smooth, posterior surface is spiky, have got projections there. So which is can easily be identified. Now you can see that both of this anterior surface and the posterior surface have got some holes are there. We call them as sacral foramina. So we are going to see some foramina which are present in this particular surface. So coming again the parts of this bone, base, apex, lateral side, lateral mass, we call them as surface, anterior or ventral, dorsal, this posterior. And in between these surfaces we have these particular foramina, we call them as the sacral foramina. Alright?
Now coming to the talking about the base. As you can see, this part we call them as base, which is like the central part and the lateral part. So the central part, which is part of this particular region, is formed by the body. So body of the vertebra, the central part which is lying over here. So this is the central part of the body of which vertebrae it would be? Where I'm touching? S1. So the S1 will be here, which is making this particular body over here. And this part, which is the lateral part. The lateral part of this here, which I am holding here, which is a little bit expanded, we call them as ala. We call them as ala. Ala or wing. So if you're looking from the top, this is the body, and this is the expanded part from the body, which you're seeing here. This expanded part we call them as ala, and this is the body. Now this particular body, the S1 vertebra, which is making, this is the superior border of this particular angle. Superior border of S1 vertebra. This is the anterior aspect. So anterior surface of the superior border of S1. This is the posterior. So this anterior border of this superior S1 vertebra, we call them as promontory. So if it is the anterior surface, if you are looking, this border from here to here, we call a special name. We call them as promontory. We call them as promontory. So this anterior border or anterior margin of this particular base, which is the anterior border of this one, we call them as promontory. Promontory. So this whole thing is the body. This anterior border, we give a special name, we call them as promontory. Okay? Now this lateral part, we call them as the ala. This is what you are seeing here. This is the body, this is the ala. And this anterior margin from the front side, promontory. Alright? Now easy to identify anatomically this particular bone when we are holding in an anatomical position. The upper surface and the lower part. Upper part and lower part identified by the base and the apex. So this is upper, this is lower. Right? Now anterior posterior identified by the surface. This is the ventral, this is the dorsal. Dorsal surface have got projections. Irregular, pointy. Anterior surface do not have the projections. So this is anterior, this is posterior. Laterally, it is easy to say this. Laterally. Right? Now whenever you are holding this particular bone in an anatomical position, this won't be like this. It will be tilted forward, tilted down. So this bone, whenever you are holding this, you should be holding it midline and holding it in a tilted position. So this particular position, we call them as the anatomical position of the sacrum, as if the sacrum is picking up something round. So as if it is picking up something round from the ground. So it is ground to the what? Anatomical position of picking up. Just pull through, So this is the anatomical position of the sacrum. It's not like this. So most of the time you are going to make a mistake and you are going to earn big zero once again. Right? Even if we tell you 1,000 times, it's not going to register to your brains. Anyways, so anatomical position is not like this, it's like this. Alright? So upper part, I've got these features. Now this area which you see here, we call it as body, and this part we call it as ala. Now this ala is the expanded part which you see here, formed by fusion of two bony projections. We call them as fusion of costal plus transverse elements. So costal and the transverse elements of this particular vertebra makes this particular ala of the sacrum. So the ala of the sacrum is a fused part. We talked about this. This is a fusion bone, right? So many parts of this particular S1, S2, S3, S4, S5 fuse together to give rise to the whole single bone. So this particular bone, the ala, is formed by this fusion of the costal and the transverse element of the bone. So what are the parts, what are the process of the vertebra?
How many processes of the vertebra we have? What are the processes of vertebra? Key processes of the vertebra. Transverse process. Spinous process. Okay. Spinous process. Transverse process. So these are the two processes we talked about in the lumbar vertebra. And in case of this particular thoracic vertebra, we have another process which has the ribs. So we call this as costal process. So this costal process is absent in case of these lumbar vertebrae. But in case of this particular bone, which is the ala, the costal process and as well as this particular transverse process, they are fused. They fuse to give rise to the ala. Right? So the ala of the upper part of the base, which is formed by the fusions of the costal and the transverse elements. Alright? So this particular upper end has got two features. It has a body, centrally you can see the body of S1, which you can see, and the transverse projected part, which looks like a wing. Ala means wing. It's present on the right side, left side. These wings are formed by the costal transverse process fusion. Right? And this particular S1, anterior border of this S1, superiorly, we call this promontory, has a special name. So this is a feature which is you have to reflect in case of this particular bone, which is sacrum. Alright? So this is about the upper end or the base. Now coming to the apex, which is the lower taper end. So apex gives rise to the fusion of this coccyx. So it unites with the coccyx. It forms a joint with the coccyx. We call them a sacrococcygeal joint. It forms a joint with the coccyx. We call them a sacrococcygeal joint. Alright? So this particular lower end, as it comes over here, makes a joint with here. We call them as sacrococcygeal joint. And this sacrococcygeal joint are united by several ligaments. So there is an anteriorly placed ligament, we call them as anterior sacrococcygeal ligament. Posteriorly we have a ligament, we call them as posterior sacrococcygeal ligament. On the lateral side it has a ligament, we call them as lateral sacrococcygeal ligament. So we have these two ligaments, anterior, posterior and the laterals on the sides. They are simple forms. Anterior, posterior and the lateral sacro. These three forms of the ligaments uniting these particular points, which is present in this knee. Alright? So this is about the lower end. Nothing much about this particular lower end, also known as this particular apex of this bone. So upper end and the lower end we have talked so far. Let's talk about this particular bone, which is the surface. So this surface which we are talking about, we have two surfaces. One is in the front side, called as ventral surface. And other is on the posterior surface, we call them as dorsal surface. We take one surface at a time. We talk about this particular surface, which is on the front side. We call this ventral surface. And then we talk about the dorsal surface. So this ventral surface, as you can see, what are the features it has? It has some foraminers, right? And in between the foraminers, we have some kind of space. Now once you see that, this particular bone in the midline, you see that the raised bars are there. You see that? In the midline, we have the raised bars. So this particular raised bar is connecting between this particular foraminers. So front side, when you are seeing here, we have this foraminers which is existing in here, and in between them we have the bars which is existing in here. We call this particular foraminers as ventral sacral foraminers, or anterior or ventral sacral foraminers. So these foramens, we call them as ventral sacral foraminers. Right side and the left side, we have particular bones, and we have this particular foraminers present on the sides. Anteriorly and posteriorly, we have this particular sacral foraminers, which is basically transmitting them 1, 2, 3, 4, which is present in here in the front side. Now in between here, before that, in the bodies, we have these particular bars. As you can see, these bars. We call them as the bars, B-A-R-S.
they are just part. So this particular part which is extending between these two foraminals are the line of fusion. Now what fusion line it marks? These bars which is present between the single foraminals. So these bars are giving some marks of fusion line. Fusion line of what? Inferior border of S1 and superior border of S1. So these bars are giving some impressions of what? Fusion line. Fusion line of what? Fusion of S1, S2, S3, S4, S5 like that, right? So this particular fusion lines over here is given this particular fusion lines of these bodies of the vertebrae, above and below. Along with that, what lies in between the vertebrae? Intervertebral disc. So this particular line or bar represents the fusion line of these particular bodies of the vertebra. Along with that, the disc which is lying between them, intervertebral disc. Getting it? Getting through your heads or not? Getting it or not? Yes or no? মাথায় ঢুকছে না ঢুকছে না? So this particular thing you are seeing here in this particular vertebra, they are present like as an individual vertebra. They are uniting together. Now in between them we have these particular bodies of the vertebra along with the intervertebral disc. They are totally fused here, ossified completely. And this particular thing leaves a mark. This leaves a mark which is present in this particular region, which is known as bars or the ventral bars. These ventral bars are the fusion line of these bodies of the vertebrae above and below, and the intervertebral disc which is lying in between. So 1, 2, 3, 4 bars are there over here. As you can see, we have a cleft here. So it gives a impressions of the improper or incomplete fusions. এই জায়গায় তোমার দিকে তো fusion bar দেখা যাচ্ছে open, অথবা bar নেই, rather একটা opening দেখা যাচ্ছে. So what does it mean? It is partially fused. Fusion deficiency rate. Alright, so these are the bars which are uniting together. Now this particular foramens are there, and then we have this particular element which is present on here. We call them as lateral mass. So we have this particular space which is next to this particular region. Now this particular region which I have marked with these particular red lines, this region we call them as a lateral mass. Alright? So we have this particular central part, then we have the foramens, then we have the lateral mass. In lateral mass, on the lateral aspects, we have this particular articular surface and then it pins down. Good? So coming again once again, the surfaces. We have two surfaces. What do you call them as? Ventral surface and dorsal surface. Which surface we are talking first? When ventral surface has features? Foramens. Foramen. Call them as? Ventral anterior. Ventral central. Anterior ventral sacral foramen. Right. What else? Between these particular foramens, above, below, we have the bars. What these bars represent? Fusion line line of body and intervertebral disc fusion line. Right? This is better. And lateral, this particular foraminals, this bony piece will represent lateral mass. This lateral mass, whatever you have seen, just like Allah, is representing the fusions of the transverse element plus costal element. So the same transverse element and the costal element contributes the lateral mass, which is contributing the Allah. Allah ক্ষেত্রে দেখেছি যেরকম পুরো Allahটা ফর্ম করছে উপরের দিকে superior margin of this Allah, which you are seeing in the here, in the superior aspect of the base of this particular bone. So same thing, the lateral mass is contributed by this particular transverse and the costal elements of the bones or vertebrae. Okay? Now, coming through this particular foramen, alright, we talk about what comes through the foramens. So this is a general feature about it. Now we flip here, going to the posterior side.
Coming to the posterior side, this is kind of like a difference which you can see compared to the front side. It is smoother. Posteriorly, it has got spikes. So we have these particular elevations. We call them as crest. We call them as crest. Now this belongs to which bone? This one. Which bone is this one? Sacrum. Sacrum. So this crest we call them as sacral crest. Now there are three sacral crests up there. So how we are going to name them? We have three sacral crests up there. How are we going to name them? This one is 2. How are we going to number them? How are we going to say that? Sacral crest. 3 रकम sacral crest पाए. There are 3 types of sacral crests are there. How are you going to number them? How are you going to mention the topics? Lateral, intermediate. So there are 3 bones I am saying. So these 2 are prominent. This one, number 1, This is median. and then we have number 2, then we have this particular 3, for example. And in between them we have this particular holes are there. And the lateral mass. So what are we going to call this crest, which is present at the number 1 line? Median. Medium. So we call this as a medium sacral crest. Then we have the crest next to it, number 2. What are you going to call them as? This is lateral. And what are you going to call them as a number 3? Third. Number 2 is lateral. So these 1, 2 and 3 crests are there. How are we going to number them? Medium 1, medial sacral crest. Next one, intermediate. And the third one, lateral. So that's how we're going to name this, medial to lateral. So the medial sacral crest and lateral sacral crest are the 2 extremes, and in between the crest we call them as intermediate sacral crest. Alright? You see this? This is the midline. So we define the crest or elevations. We call them as Median sacral. median sacral crest. Then we have this number 2. We call them as intermediate sacral crest. This one. Then we have the third one. This is lateral. Lateral. We find the hole in between this particular intermediate and the lateral sacral crest. This hole we call them as sacral foramina. Now what sacral foramina are going to call them as? Posterior sacral foramina. What is the other name of the posterior sacral foramina? Dorsal sacral. Okay? And then after this we have the lateral mass. So once again, we call them as crest. What crest? Sacral crest. So this one, which sacral crest? Which one? Median sacral crest. Then intermediate sacral crest. Then lateral sacral crest. Then lateral mass. Clear? Once again. In between them, hole. Lateral mass. Clear? Now, once you have identified this, you have these 3 sacral crests to identify or 2 sacral crests to mention over here. Number 1. What is number 1? Medial sacral crest. Who makes the medial sacral crest? Sinus process. Sinus process. So, who makes this number 2? Intermediate. And who makes this number 3?
Is it the papillary? So number one is spinous process. Number two, Papillary process. who makes this number two? Papillary. Possible. Who makes the number three? Three is sacral crest. So we have these sacral crest. So we're left with two more. This one and this one. So we have the two elements, the costal element and the transverse element, right? So this costal element and the transverse element, they are going to make this number three, the number three one. And who makes this number two? Yeah, go ahead, somebody is saying something. Articular process. The bones have an articular process. What is articular process? Which are uniting with superior bone and inferior bone. So the fusions of these superior and inferior articular facets then makes this intermediate crest. Fusions of the spinous process then makes this particular medial sacral crest. And this costal element, which is basically making this particular lateral sacral crest, right? So this particular costal element, even you can say the transverse element, at least you can elementary make it the costal process, which are basically making this particular bony elevations, which is present. And in between this particular medial, intermediate and the lateral crest, we have the foramen. We call them as the posterior sacral foramen. Alright, so these are the features that is present into this posterior surface. Three elevations, we call those crest. Medial, intermediate and lateral crest. Each of these particular crests are contributed by this say, spinous process fusion or the articular facet, superior inferior articular facet fusion or this particular costal element fusion above and below and making this particular crest or bumps elevations. And in between them we have this particular foramens, we call them as posterior sacral foramens or the post or dorsal sacral foramens. So these are the features that is present in this region. Now moving to the lateral mass. Now the lateral mass, which is basically formed by the contributions of this fusion of costal and transverse element. So this lateral mass, you can see this. If you, from the sides, if you look at it, it has a broad margin above and becomes fused lying on the lower part. So if you look at it from the side, you can see it has a broad margin. Above it is broader. Narrow down, going down, it becomes a line, barely a line. So this particular broad area over here is for articulation, for joint formation. So this particular area, we call them as articular margin of the lateral mass. Now articular margin, if I say articular margin, that means it makes a joint. So what joint is contributed or what joint takes place on the articular margin? What joint takes place in the articular margin? Hip bone. With the hip bone, it is articulating. It's making a joint which is hip bone. So key joint bolbo amra. Sacroiliac joint. So it makes a joint which is a sacroiliac joint. So how many sacroiliac joints will be there? Two. What are they? Right and left. So right sacroiliac joint, left sacroiliac joint. Now you can see that next to here, there are some kind of elevations are there. Bumps are there, depressions are there and bumps are there. So the elevation, depression, immediate to this particular posteriorly, to this particular back side, we find a depression. And then we find an elevation. These are known as tubercle.
So this particular elevation and depression is for lodgement of the ligament. We call them as sacroiliac ligament, which is joining the sacrum with the ilium. So we call them as dorsal sacroiliac ligaments, which are anchored into this depression part and along with this particular tubercle, which is elevated part. So this particular part, which is making a joint over here, we also call them as auricular surface. It looks like an ear. If you look at it from the side, it looks like an ear. We also call them as auricular surface. Also can be called as articular surface. It's articulating with this particular hip bone. The joint which is meeting over here, we call them a sacroiliac joint. Next to this particular joint on the posterior side, you can see this is the posterior side. Then after this elevation, we have a depression, and then we have the elevation. So this elevation and depression, which is present in here for the lodgement of a ligament, which is taken between these particular bones. So sacroiliac joint united by this ligament, sacroiliac ligament. So this ligament which is present in here, we call them as dorsal and interspinous sacroiliac ligaments, which is present on these margins. Then we have this particular thin border which is narrowed down, going in the narrow part over here and barely makes a line. So this lateral mass, which is basically contributed by the fusion of the costal and frontal element, has two parts. Upper part which is broad, we call them as articular margin, also known as auricular margin. It makes a joint with this corresponding hip joints or hip bones, right side and left side, sacroiliac joint, and this sacroiliac joint bind it together by ligament, which is called the sacroiliac ligaments. Next to here we have this depression and elevation, and going down it becomes a line which doesn't have like a many features, but this particular line represents some attachments of some muscles or attachments of some kind of like facial structure. So this is what which is present into this particular regions on this particular bone. So again, it has a base, it has an apex. Base, which is broad, has a body, has an anterior border, is known as promontory. It is an expanded part from the body, we call them as ala, ALA, which is made by these particular fusions of the costal and frontal element. This is a feature which is the upper part has. Apex, which is pointed down, which is uniting with the coccyx, sacrocoxal joint, has ligament binding, anteroposterior and lateral. Now coming to this particular lateral surface, or lateral mass or lateral surface, which has got like two elements, which is formed by the fusion of costal element and frontal element. Now this costal and frontal element which is present on here makes two parts, upper part broad, lower part which is narrow line. Upper part makes this particular articulation, we call it auricular surface, joined with this sacroiliac joint, binded together by the sacroiliac ligaments. Now, surface, anterior and posterior. Call them as anterior surface, which has got foraminals and the bars in between. Foraminals, ventral foramen. Bars, which are fusion lines between the vertebral bodies with the intervertebral disc. Now, we have this particular lateral mass which is present. We mentioned about the lateral mass which is present in here. Posteriorly, you have the crest. This particular crest which is present, have three of them. Median, intermediate, lateral. In between them, we have the foramen. We call them as dorsal sacral foramen. The median crest is formed by fusion of spinous process. The intermediate crest is formed by fusion of superior inferior articular disc, and the lateral one is fused by costal element, which is making here. The foraminus over here, which is present, and then lateral to that, we have the lateral mass. We know the lateral mass, what is the case of this. Alright? Now, coming to this particular superior surface. On the body, you can see that we have this facet. So this is the superior border or superior surface of the S1 vertebra. And this is the facet which you can see, which is still not fused, superior articular facets. So this superior articular facets makes a joint over here, and this particular body makes a joint here as well. Right? So this part makes a joint with this particular lumbar vertebra, L5, intervened by a disc. What kind of joint it would be? Cartilaginous joint. Called a secondary cartilaginous joint. And between the facets of the inferior articular facets of lumbar vertebra with the superior articular facet of S1 making a joint, which would be the synovial joint.
So we call them as facet joint and the body joint which is present in here. So these are the two joints which is present on this particular bone. On the side, sacroiliac joints, spinal joint. Bottom, coccyx, cartilage joint. Later on, it may be fused, may not be fused. If it fused, becomes primary cartilage. If it is not fused, secondary cartilage joint. Clear? So one joint here, one joint here, number 2, 3, 4. 4 of the principal joints which is taking place into this particular bone. Okay? Now, from the superior articular forceps, we have this pedicel and this particular lamina, which is coming over here, making an arch, and covering over here, making a cavity on the posterior side. It holds a cavity on the posterior side. This particular cavity, which you can see that, we call them as sacral canal. So we have the vertebral canal. Remember that between the vertebra? Here, the vertebra are fused. Fused to give rise a single canal. So this canal, we call them as sacral canal. So this foramen, which is through which entering through here, we call them as sacral foramen. Now, if it is getting here, the outer end, which is the lower end of the sacral foramen, which you can see coming over here, is open over here. We call them a sacral hiatus. Alright? So this is the last entity of this particular bone we are talking here. So on the posterior side, we are going to see two things. You have to be mindful over here. So this entire length between these bodies of the fused bodies, spinous process, lamina, and this pedicel, whichever is present in here, we have this entire length. We call them as sacral. Present in here, which is transmitting here, is a canal. We call them as sacral canal. Now it has an opening, which is upper opening. We call them as sacrum foramen, which is present superior. The lower end of the foramen, which looks like an inverted U, we call them as hiatus. So these landmarks or entities you must know. What do you mean by the sacral canal? What do you mean by the sacral foramen? And what do you mean by the sacral canal? So, this is what we are seeing here, posteriorly. Now we are looking at here. So this is the sacral canal. The entire length is sacral canal. You cannot see the entire length above down. So it has a downward opening, it has a superior opening. The superior opening, we call them as foramen, sacral foramen, which is correspond with the vertical foramen. So this sacral foramen is, this tunnel is entering through here, we're going through a tunnel. That tunnel we call them as canal. And that canal comes out with a U-shaped opening. That U-shaped opening we call them as sacrum hiatus. So sacrum hiatus is on the bottom side, towards the coccyx side. Sacral foramen, opening of the sacral foramen, which is on the lumbar side. And between them we have this particular tunnel. We call them as sacral canal. Just like vertebral canal. Clear or not? Clear? Right. Now, what passes through? So what structure is passing through the vertebral canal? Spinal cord. Great. Spinal cord. So through the vertebral canal, we have this particular spinal cord coming out. Now, the spinal cord begins at the upper end, which is known as foramen magnum. And in case of the adult, it ends at the level, which is LB-L1, lower quarter of L1 vertebra. Right? Now, following this particular spinal cord, we have a covering. What is that covering?
meninges. So this particular covering of the spinal cord hangs down. The black one is meninges. Clear? How many layers meninges has? 3. What are these layers? So outside, inside, most outside duramen. Then you have arachnoid matter or biomatter. Arachnoid matter. Then biomatter. Right? So most inside is biomatter, then arachnoid matter, and then duramen. No, you just like to make it clear that you're saying it right or not. I'm not going to correct you because this is a 10th grade question or like a 7th grade question. Dura arachnoid para. Alright. So where is the subarachnoid space? Where is the subarachnoid space? Huh? DBA? It's a I'm changing. Yes, sir. Dura. DBA. This is the final chance to change it. 100%. Arachnoid is A and B. Or this one. Yes, that's exactly. Or this one. Dura matter, arachnoid matter, biomatter. So where is the subarachnoid space? Arachnoid and pia. Then how come it becomes subarachnoid? তোরা পাস করেছিস ঠিক মতো এটাকে নিড বলে নিডে আছে কি করা যাবে নিডে আছে organization layer কি বল you have 3 layers we agreed it somehow dura matter outside layer the space outside dura matter we call as extra dura then we have the next layer to dura which is known as the arachnoid layer so between dura matter and arachnoid layer space of the subdural space between the arachnoid and the biomatter which is the third layer we have a space called the subarachnoid space the subarachnoid space holds the CSF right good now see that this particular subarachnoid space ends at level of S2 so this new layer which is the dura matter and this arachnoid matter ends at the layer. You following? So this particular lower level, so this particular space, which is known as arachnoid space, which has the CSF. So this dura matter and arachnoid matter along with this particular subarachnoid space ends roughly at the level of S2 S2 sacral vertebra. Beyond the S2 vertebra, only one layer of this layer, which is biomatter, goes down. And it roughly ends at this particular C2 of second coccyx layer. So this layer of the biomatter which is going down beyond this gives a special name. We call it as phylum terminal. It looks like a string, fibrous string. We call them as FT. What is FT? Phylum terminal. We call them as phylum terminal. What is phylum terminal? What is phylum terminal? It's the pyramider Extension of pyramider beyond S. Okay? Fine.
So this is what we know about this particular spinal cord. Now, about the content of the spinal canal. So, what one should do? So this particular spinal cord ends at this level. L1. The next level ends at S2, and then the C2. These are the three elements we just talked about. Now, the spinal cord ends at this lower border of L1, but spinal nerves, which is going beyond that, doesn't end there. So the spinal nerves from this region makes a bunch of nerve roots like that, which hangs down. This one is hanging down. We call them as chorda equina. You ever heard this name? It's what you know? Chorda equina? Or still like appendix. Bangla medium? Bangla medium? Chilo. This তুই তো আর্টস পড়েছিস কনফার্ম হয়ে যাবে geography. So this bunch of nerve which is going down beyond the L1 lower border, the spinal nerves. L2, L3, L4, L5, S1, S2, S3, S4, C1. Articular nerve, right side, left side. All these bunch of nerve, they are going down. Below this particular lower end of the spinal cord, hanging down, making a bunch of the spinal cord nerves. They are known as chorda equina. That bunch. The bunch that we chorda equina. What do you mean by this chorda equina? It looks like a tail of a horse. Roller tail. Ache? Tail. Lomba. Roller tail is a music instrument. Music instrument alage. Roller tail. What music instrument alage? Tail. বাজিয়েছিস জানলি কি জানলি কি করে আমি তো ভাবছিলাম একটা বলছি nerve which looks like a tail of a horse hanging down below the level of L1 lower border in adults. We are considering the adults kids which is going down. So this particular bunch of chorda equina is exiting through the foraminus. So এখান দিয়ে নেমে যাচ্ছে L1 কোথায় হচ্ছে a dorsal vertebra এটা T12 তারপরে L1 সে L1 স্পাইনাস প্রসেস তার মানে L1 টা এই ভার্টিব্রার সাথে লিংক আছে মানে এইখানে স্পাইনাল কর্ডটা শেষ হয়ে যাচ্ছে কোথায় মোরালেস রিব শেষ হচ্ছে সেখানেই কিন্তু স্পাইনাল কর্ডটা শেষ আফটার দ্যাট দ্য নার্ভস তো এখান দিয়ে তো নার্ভগুলো বেরোতে হবে সো এই নার্ভগুলো all these nerve bunch hangs like a tail of a horse and comes out through this particular intervertebral foramen. What is intervertebral foramen? এই যে সাইড দিয়ে বেরিয়ে আসছে যেখান দিয়ে স্পাইনাল নার্ভসগুলো বেরিয়ে আসছে এগুলো বলে intervertebral foramens. So এখান থেকে বেরিয়ে চলে আসছে intervertebral foramens. So it comes out to the intervertebral foramens as step L2, L3, L4, L5 যখন নিয়ে যাচ্ছে কিন্তু নার্ভটা C1 coccygeal nerve সে কিন্তু অরিজিন হয়েছে ওই লেভেল it drops down all the level down all the down থেকে. So this particular bunch of nerves comes through this particular foramen and gets in here, right? So this is the nerve which is getting through this particular sacral, getting through the sacral foramen. So কি যাচ্ছে sacral foramen দিয়ে spinal cord যাচ্ছে. Is the spinal cord passing through the sacral foramen? No chance. Either meninges is passing through the sacral foramen. Part যাবে খালি বাকিগুলো যাবে till S2 we are getting so meninges যাচ্ছে না all three layers is going so the meninges is running through along with the spinal nerves going through this passing through the sacral foramen so then what this comes here the S2 ends over there which is like the dura mater and this particular arachnoid metal ends in there and this only remains of this particular dura mater is phylum terminal which comes out here as a midline thread-like structure and anchors to this particular base of coccyx tube. So the remnant which is coming out, so getting here is this meninges
along with this particular sacral and coccygeal nerves, which is getting through. Coming out here is spinal terminal. This is coming out, and S5 sacral nerve and C1, which is coccygeal one, spinal nerve. So these are the structure that is getting out of these sacral hiatus. So the content which is getting here is not coming all the way through here. So it is through here we have this particular spinal cord along with the spinal nerves, whichever is left here is getting here. And only coming out through the sacral hiatus is the final terminal remnant of this particular spinal cord, meninges, and this particular S5, which is the fifth, number 5 sacral nerve, and the C1 coccygeal nerve. These are the three structures that is getting out of the sacral hiatus. So in your examination, we ask you about what structure gets through the sacral foramina, what structure comes out with the sacral hiatus. Now, what comes through this particular foraminus? Ventral sacral foraminus and dorsal sacral foraminus. Through this foraminus, passing out is a sacral nerve. So, which sacral nerves are coming out? S1, S2, S3, S4. Front and the back. Now, these particular spinal nerves have got two branches. The spinal nerve, once it comes out like this, it splits into two branches, like this. One of the branch which moves to the front side, one of the branch moves to the back side. We call them as ventral branch, a dorsal branch which is moving back to the posterior side, and the ventral one which is coming to the anterior side. So through this ventral sacral foraminus comes out here, ventral branch of spinal nerves, and through the dorsal sacral foraminus, the dorsal branch of sacral nerves. So, ventral branch of S1, ventral branch of S2, S3, S4, dorsal branch of S1, S2, S3, S4. And which is not coming here is S5. S5 is coming here through this sacral hiatus. So transmitting through the foraminus, it's not the air which passes through. It's not to breathe or ventilate. Through here, nerves comes out. Which nerves? Sacral nerves. Which branch of sacral nerve? Either ventral to the ventral foraminus or dorsal to the dorsal foraminus. So ventral and a dorsal spinal sacral nerves that comes out through this particular foraminus. Along with what structure may be coming with? The blood vessels. Maybe just like running through the sacral blood vessels, maybe just like passing through. What is this one? This big foramen? Sacral foramen. This space? Canal. This one? Hiatus. What comes through the hiatus, what runs through here and what comes out through it is a different. You have to just like understand the difference. Why this is the two different structures getting in. So ঢুকে ছিল এরকম বেরোলো অন্যরকম, ঠিক আছে? তোদের মনে বলছিলাম এসছিলাম তো গোবদা গাবদা হয়ে বেরোবো যখন মনে হচ্ছে শুকিয়ে কিসমিস হয়ে যাবে, তো এরকম অবস্থা। ইভেন্চুয়ালি যে বেরোচ্ছে কি মাল সে তো যাই হোক, whatever. So this difference is because of this. Now this sacral hiatus is passed by some ligaments. The sacral hiatus is passed by some ligaments, some fascial structures. All right, we'll talk about later about this. When we're going to talk about some kind of clinical aspects, we'll talk about that. All right. So this is the important aspects of this particular bone. So the blood vessels, this particular like a nerves which is running through the foraminus we talked about. Now coming to the muscle attachments. Front side there are two muscles attached. Back side there are two muscles attached. That's what you have to remember. So from this particular parts, so which is present from the parts which is present in the ventral side, we have a muscle attached here. We call this muscle as a piriformis. Have a muscle attached here, we call this piriformis. So just like an E, the Greek E, epsilon E.
On the second bar, third bar, and the fourth bar, we have a muscle attached along with the bars, known as piriformis. And on the lateral margin, we have a muscle attached on the lateral border ventral. We call them as coccygeus, also known as sacrococcygeus. So a part which is attached to the coccyx, part which is attached to the sacrum. So we call them as coccygeus in short, also known as sacrococcygeus muscle. So coccygeus and the piriformis is attached on here. Okay, just like the bars. Second bar, third bar, fourth bar. On the ventral side, piriformis, and the lateral margin or lateral border, coccygeus or sacrococcygeus. Posteriorly, two muscles. So between these crests, anterior crest and the lateral crest, medial crest and the lateral crest, just like an U, it has a muscle attached, just like U, covering this foramen. We call them as arrector spine. Arrector spine. And in between this particular area, we have a muscle attached. We call this multifidus, which has attachment at the multimammillary bodies of these lumbar vertebrae. So the two muscles are attached on it. Arrector spinae, multifidus. And on the front side, piriformis, coccygeus. And along with this particular posterior surface, we have the gluteus maximus, which has several attachments. So, which is attached to this lower margins or lower inferior margins of the lateral border posteriorly as well. So, glumax. You cannot remember 2 by 2 is a rule. Memorize this particular 2 by 2. Alright? So this is about this particular bone. You have to study it hard, one of the easiest or rather most picked up bone in the examination. Because it has a tons of features. It has got immense clinical importance. About this particular nerves, the foraminals and the structures which is passing through. Involving this particular bone, we have to involve into the anesthetic process. During this particular clinical life, we have to do several kind of lower limb or kind of several anesthesia. So for that reason, we have to know these landmarks. Sacral hiatus. Through the sacral hiatus, we can just like pass through and give some kind of anesthesia. Through these particular spaces, we can put some kind of anesthesia as well. So for these reasons, these particular foramens, several of them are very important. Alright? So study them all. Foraminals and what are the structures passing through them, and the muscle attachment is pretty less, small. So the muscle attachments are less commonly been asked. If you are not failing to answer anything about, they ask about muscles, which is have got like this easy muscle attachment, multifidus and erector spinae on the back side. Front side we have the coccygeus and this the piriformis. So joint will be chapter joint. If you join have all over. I'm not going to tell that. Identify it over here, see it and tell that. Memorizing doesn't stick to your brain unless until you observe it. Go over there, find it. কোথায় সিনথেসিস দেখা যায় এই তো এটা টিবিয়াল তারপর হাতে আর্টিকুলার বেশ কি টাইপের জয়েন্ট এটা সিনথেসিস আমরা বলবো মূল্য কি What type of joint is syndesmosis? ওরা এক বেলা করে খা, দুবেলা করে খেয়ে হচ্ছে না, কারণ আর ইংগুইনাল কেনাল কটা হলো? 4টে না 5টা? ইংগুইনাল কেনাল, anti-abdominal wall, আর কি বললাম sacral hiatus foramen, sacroiliac joint,
Clinical sacroiliac joint. ये जो चार्टे में बोलो sacral hiatus वही एक साथ है hiatus पूरा कुछ है sacroiliac clinical joint classification হয়েছে তো বল লাউডলি কি হলো আচ্ছা ক্লিনিক্যাল sacroiliac joint classification of joint sacral foramen and hiatus anterior abdominal wall সবগুলো ক্লিনিক্যাল বেস করে প্রিপেয়ার করে প্রেজেন্ট করবে এখানে দাঁড়িয়ে 5 মিনিট করে টাইম 10 জন এখানে দাঁড়াবি বলবি আমরা কোশ্চেন মানে যারা বসে থাকবে তারপরে যারা উঠবে তারা কোশ্চেন করবে আমি বসে থাকব আমি কনস্ট্যান্ট আমি প্রশ্নই করব এবারে কারা কারা অ্যাবসেন্ট করবি তারা ভাবলি যে পরের দিন ধরবো না বা খুঁজে পাবো না তাহলে ভুল করবি ঠিক আছে পরের মঙ্গলবার ঠিক আছে কত থেকে কত গ্রুপ তাদের 100 থেকে 101 থেকে 150 তাহলে ওই 10 জনের করে একটা রো করে ভাগ করবে ঠিক আছে রোল নাম্বার অনুযায়ী ভাগ করবে তাহলে সুবিধা হবে 101 থেকে 110 111 থেকে 120 এরকম করে ভাগ করবি কেন প্রবলেম হবে কিসের প্রবলেম হবে হ্যাঁ ওই করেই ভাগ করবি